Yeah, good evening, guys. Good evening to everyone. Hi to everyone. Hi to everyone. Yes, కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ అందరూ రాశారు చాలా మంది. అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది జూనియర్ లైన్మెన్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్ రాశారు. నార్మల్ కానిస్టేబుల్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు రాశారు. నార్మల్ కానిస్టేబుల్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇది మోస్ట్లీ సేమ్ సెంటర్ ఇచ్చినట్లున్నారు. ఏ విధంగా చూసుకున్నా సరే కొంచెం డిఫికల్ట్ థింగే. ఈ ఎగ్జామ్ ఐటీఐ వాళ్ళు రాశారు, డిప్లొమా వాళ్ళు రాశారు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఈ ఐటీఐ డిప్లొమాలలో డిప్లొమా ఈసీఈ ట్రిపుల్ ఈ బీటెక్ వాళ్ళు కూడా రాశారు. ఆల్మోస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా ఈజీ. ఎలక్ట్రికల్ పార్ట్, కమ్యూనికేషన్ పార్ట్, కొంచెం ఎలక్ట్రానిక్స్ పార్టే డిఫికల్ట్ గా ఇచ్చాడు. ఎలక్ట్రికల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ పార్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంప్యూటర్స్ పార్ట్ కూడా చాలా ఈజీ. బాగా రాసుంటారు. ఎవరైతే ఓన్లీ దీనికి మాత్రమే ప్రిపేర్ అయ్యారో వాళ్ళు బాగా రాసుంటారు. అండ్ సారీ ఫర్ ద డిలే. యాక్చువల్ గా నిన్న కొంచెం క్లమ్జీగా ఉండే, అందుకే నిన్న లైవ్ ఇది కండక్ట్ చేయలేదు. సారీ ఫర్ ద డిలే. సో నౌ లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ మనము ఎలక్ట్రికల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ కంప్యూటర్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం సార్. ఈ ఎలక్ట్రికల్ కంప్యూటర్స్ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ సార్ వస్తారు. కమ్యూనికేషన్ క్వశ్చన్స్, దాని తర్వాత అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ అవి వచ్చాయి కదా ఎలక్ట్రానిక్స్ పార్ట్, అవి డిస్కస్ చేస్తాం సార్. ఆల్మోస్ట్ అందరికి ఈజీగానే వచ్చుంటాయి. సంపత్ సార్. హాయ్ టు ఎవ్రీవన్. సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఈ దాంట్లో ఏవైతే నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ నెట్వర్క్ టాపిక్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం సార్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో వాటికి వెళ్దాం. రైట్ సార్. సో సీ దిస్ 88th క్వశ్చన్ ఎలక్ట్రికల్ వి డిస్కస్ చేస్తున్నాం సార్. ఫస్ట్ ఏమన్నారు సార్ అంటే యాంటీ రెసొనెన్స్ సర్క్యూట్. దిస్ ఇస్ యాంటీ రెసొనెన్స్ సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇచ్చాడు, రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 10 ohms అది ఇచ్చాడు. అయితే క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడంటే వాట్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రెసొనెన్స్. సో ఏమడుగుతున్నాడు? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రెసొనెన్స్. సార్ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్? సో ఫస్ట్ ఈ సర్క్యూట్ ని చూడగానే మనకి ఏం ఐడెంటిఫై రావాలి సార్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ని ఏం సర్క్యూట్ అంటాం సార్ అంటే ట్యాంక్ సర్క్యూట్ అంటాం సార్. సో మనకి ఆల్రెడీ క్లాస్ లో కూడా జేఎల్ఎం వాళ్ళకి కూడా ఈ ట్యాంక్ సర్క్యూట్ రిజొనేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఇచ్చాం సార్. ఒమేగా నాట్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/LC మైనస్ R డివైడెడ్ బై L హోల్ స్క్వేర్ సార్. సో ఇందులో మనం వాల్యూస్ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ మనకి మిల్లీ హెన్రీ సార్. మిల్లీ హెన్రీ అంటే 10⁻³ ఇంటూ, సో ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ వచ్చేసరికి మనకి 1 నానోఫారడ్ అంటే 10⁻⁻9 మైనస్ R అంటే ఎంత ఇచ్చాడు సార్ అంటే 10 ohms సార్. ఇండక్టెన్స్ వచ్చేసరికి 10⁻³ హోల్ స్క్వేర్ సార్. సో ఇది 10⁻⁻12 సార్. ఇది పైకి వెళ్ళింది అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10⁻12 మైనస్ ఇది మనకి 10⁻⁻2 హోల్ స్క్వేర్ సార్. అంటే 10⁻⁻2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 10⁻⁻4 +4 అయిపోతుంది. సో +4 అయిపోతుంది. 10⁻+4. సో దిస్ ఇస్ ఒమేగా నాట్ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ ఒమేగా నాట్ వాల్యూ సార్. బట్ క్వశ్చన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెడ్జెస్, ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఒమేగా నాట్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏం తెలుసు సార్ అంటే 2π × f తెలుసు సార్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగారు, రిజొనేటింగ్ రేడియన్స్ లలో అడగలేదు సార్, ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగారు. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు 1/2π × స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10⁻12 మైనస్ 10⁻4 వాల్యూ. ఈ వాల్యూ కనుక వేస్తే మనకు అప్రాక్సిమేట్ గా ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే 159.15 కిలో హెడ్జ్ అనేది వస్తుంది సార్. సో ఈ ఫార్ములా అనేది ట్యాంక్ సర్క్యూట్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా సార్. చాలా టైమ్స్ ఈ క్వశ్చన్ మీదనే మనకి ఎక్కువ సార్లు అడగడం జరిగింది. రైట్ గైస్, జనరల్ గా ఎవ్రీవన్ నోస్ దట్ W0 is equal to 1/2π × √LC. దీన్ని పైన బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్ ఇస్తాడు, క్వశ్చన్ ఇస్తాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ విచ్ సర్క్యూట్ సార్? దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్
ఇది నార్మల్ గా మనము సిరీస్ ఆర్ఎల్సి నథింగ్ బట్ సిరీస్ రిజనెన్స్ కానీ ప్యారలల్ రిజనెన్స్ అంటే గనక డైరెక్ట్ ఒమేగా నాట్ ఈక్వల్ టు 1/√L ఇంటూ సో రెజొనెన్స్ సర్క్యూట్స్ కి ఇది సార్, బట్ దిస్ ఇస్ యాంటీ రెజొనెన్స్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ ఈ ట్యాంక్ సర్క్యూట్ కి దిస్ ఇస్ ఫైనల్ గా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. అండ్ సారీ సార్, అందుకే చాలా మంది కాల్ చేశారు సార్ నిన్నటి నుండి, సార్ వి వాంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా మంది. సో అందుకని ఇమీడియట్ గా యాక్చువల్లీ ఈ రోజు కొంచెం ఫ్రీ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా స్టార్ట్ చేసాము. కీ కూడా ఇప్పుడే ఇమీడియట్ గా మీకు ఇది అయిపోయే లోపు కీ కూడా దాంట్లో పెట్టేస్తాం సార్. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సో 88th క్వశ్చన్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ 89. దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ సార్, యాక్చువల్లీ డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్. ఏమన్నారంటే 3 కెపాసిటర్స్ ఈచ్ ఆఫ్ 3 మైక్రోఫారడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఈచ్ ఆఫ్ 3 మైక్రోఫారడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. అప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడంటే వాట్ ఈస్ ద ఈక్వాలెంట్ అని అడుగుతున్నాడు సార్. సార్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? సో డైరెక్ట్ గా మనము ఈ క్వశ్చన్స్ ని రమణ సార్ చాలా టైమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తారు సార్. ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్సెస్ ప్యారలల్ లో ఉంటే డైరెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని అయితే ఉంటాయో, ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉంటాయో అన్ని బ్రాంచెస్ వేస్తాం. సో ఇక్కడ 3 కెపాసిటెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఈక్వల్ వాల్యూ. డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తారు సార్, 3 డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్. 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 మైక్రోఫారడ్ డివైడెడ్ బై 3. సో నథింగ్ బట్ ఏమొస్తుంది అంటే 1 మైక్రోఫారడ్ అనేది ఆన్సర్ సార్. 1 మైక్రోఫారడ్ ఆన్సర్. This is very easy question. Yes sir. Next question. When a sinusoidal voltage is applied across RL series circuit, ఒక RL series circuit కి sinusoidal అప్లై చేశాడు. అప్పుడు R is equals to XL అంట సార్. R is equals to XL అంట. ద ఫేజ్ యాంగిల్ ఎంత అంటున్నాడు. ఫేజ్ యాంగిల్ ఎంత అంటున్నాడు. ఫస్ట్ ఫేజ్ యాంగిల్ ఫార్ములా కావాలి సార్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫేజ్ యాంగిల్ సార్? సో మనకి ఇది సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ సార్. సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ కనుక డ్రా చేసుకుంటే ఇక్కడ ఆర్, ఇక్కడ ఎక్స్ఎల్, ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్ సార్. సో ఇక్కడ మనము దీనికి tan phi కనుక వేసుకుంటే tan phi ఈక్వల్ టు tan theta ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ సార్. నథింగ్ బట్ tan phi ఈక్వల్ టు XL బై R. సో ఇక్కడ మనకి XL R రెండు ఈక్వల్ సార్. సో ఇది ఏమవుతుంది అంటే 1 అవుతుంది సార్. మరి tan లో 1 ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే so simply the answer is 45 degrees. 45 degrees is the your answer. Right? సో 45 degrees రెండు ఉన్నాయి సార్. 45 degrees లీడింగ్ లాగింగ్. ఇక్కడ RL కాబట్టి ఇండక్టివ్ కాబట్టి 45 degrees లాగింగ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 45 degrees లాగింగ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్, వెరీ గుడ్ సార్, వెరీ గుడ్. మిగతా వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పాలి సార్. లైవ్ చూసే వాళ్ళు ఫస్ట్ గానే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి సార్. ఏమన్నారు సార్? ద కామన్లీ యూజ్డ్ కెపాసిటర్ ఇన్ ట్రాన్సిస్టర్ సర్క్యూట్స్. జనరల్ గా కెపాసిటర్స్ మెనీ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి. అందులో ట్రాన్సిస్టర్ సర్క్యూట్స్ లో మనం యూజ్ చేసే కెపాసిటర్స్ ఏది సార్ అంటే సెరామిక్ కెపాసిటర్స్ గైస్. ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈస్ ద సెరామిక్ కెపాసిటర్స్. రైట్, రైట్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ఏ బైపోలార్ డివైస్? యాక్చువల్ గా ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం ఏదో మిస్టేక్ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది సార్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ఏ బైపోలార్ డివైస్? సార్ ఏది బైపోలార్ డివైస్ కాదు అంటే? బైపోలార్ డివైస్ కాదు అన్నాడు సార్. సో BJT బైపోలార్ డివైస్, డయాప్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ఎ బైపోలార్ డివైస్, SCR ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ఎ బైపోలార్ డివైస్, మే PN జంక్షన్ డయోడ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ బైపోలార్ డివైస్. బైపోలార్ డివైస్. సో దీనికి ఆన్సర్ కొంచెం కాంట్రవర్సీ ఉంది సార్. ఏ ఆన్సర్ చూజ్ చేసుకోవాలి అనేది. సో లెట్స్ సీ. దీన్ని ఒకవేళ ఇస్తే పాసిబిలిటీ ఇస్తే SCR కు ఉండాలనా సార్? SCR కూడా బైపోలార్. SCR కూడా బైపోలార్ అనే చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది పాజిటివ్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది, నెగటివ్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది. అప్పుడు PN కి ఇవ్వచ్చా సార్? అప్పుడు ఇక పాసిబిలిటీ ఫైనల్ మేబీ PN కి ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇస్తే PN డయోడ్ కి ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సార్. సో దిస్ ఇస్ ద మేబీ ద ఆన్సర్, నాట్ కన్ఫర్మ్డ్ సార్. దీన్ని మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేద్దాం సార్. నెక్స్ట్ ఇది కమ్యూనికేషన్ సార్ డిస్కస్ చేస్తారు సార్ అబౌట్ 93. యాక్చువల్గా దీని వాల్యూ కూడా మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారు. కమర్షియల్ FM వచ్చేసి 75 kHz ఉంటుంది సార్. BFM వచ్చేసి అరౌండ్ 108 ఉంటుంది సార్. అకార్డింగ్ టు మై నాలెడ్జ్ ఈ కమర్షియల్ FM వచ్చేసి 75 kHz ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్ యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ దిస్ 94th క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ AC. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ సార్. ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ sinusoidal wave of frequency 50 Hz? ఫ్రీక్వెన్సీ 50 Hz ఇచ్చినారు సార్.
ఆంప్లిట్యూడ్ 15 RMS అని ఇచ్చాడు సార్, 15 RMS వాల్యూ. సో ఏ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు? సో మనకి నార్మల్ గా సైనసైడల్ ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే Vm sin omega t తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం సార్. Vs ఈక్వల్ టు Vm sin omega t. సో మనకి ఇచ్చింది ఏం వాల్యూ అంటే RMS వాల్యూ. సో Vm ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాస్తాం సార్, √2 ఇంటూ VRMS రాస్తాం సార్. దీని నుంచి మనకి ఏమి ఇచ్చాడు సార్, 15 ఇచ్చాడు. సో మనకి Vm వాల్యూ కావాలి సార్, ఎందుకంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో దీన్ని √2 ఇంటూ 15 సార్. సో నథింగ్ బట్ ఏమొస్తుంది అంటే √2 ఇంటూ 15 సైన్ ఒమేగా. ఒమేగా అంటే ఏంటి సార్, ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2πf. నథింగ్ బట్ ఏమొస్తుంది సార్, 100 π అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది సార్. 100 π అంటే π మీన్స్ 3.14 కాబట్టి 100 into 3.14 అంటే 314 వస్తుంది సార్. డైరెక్ట్ అది చూసైనా మనం ఆన్సర్ పెట్టేసేయొచ్చు. సో అన్నిటికీ 21.21 is the common. సో ఆప్షన్ ఏ is the correct answer. Option A is the correct answer. SCR is a unipolar or bipolar sir? Unidirectional okay. SCR unidirectional okay, but unipolar or bipolar? It will block the both forward and backward. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మేబీ SCR కూడా అవ్వచ్చు, అది నాట్ కన్ఫర్మ్డ్ అని చెప్పినాను సార్, అందుకే విల్ డిస్కస్ లాటర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 is the correct answer. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ which is ఏమన్నారు సార్ క్వశ్చన్ లో, PNP ట్రాన్సిస్టర్ ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు సార్. సో PNP ట్రాన్సిస్టర్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే మనం నార్మల్ గా ఇలా గనక తీసుకుంటే PNP ట్రాన్సిస్టర్. సో ఇక్కడ PNP సార్, ఇది వచ్చేసరికి NPN. సో ఇక్కడ ఎమిటర్ అనుకుంటాం సార్, ఇక్కడ బేస్ అనుకుంటాం సార్, ఇక్కడ కలెక్టర్. అంటే ఎమిటర్ నుంచి బేస్ కి ఇక్కడ ఒక డయోడ్ ని ఇలా కనెక్షన్ చేయాలి సార్. సో ఇక్కడ కలెక్టర్ నుంచి బేస్ కి ఈ విధంగా ఒక డయోడ్ ఉండే విధంగా చూడాలి సార్. సో ఇలా ఉన్నదే మనకు ఆప్షన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎమిటర్ టు బేస్ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి, కలెక్టర్ టు బేస్ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు. yes sir, yes. సో ఎమిటర్ టు బేస్ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి, ఓకే. నెక్స్ట్ కలెక్టర్ టు బేస్, ఎమిటర్ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ కూడా ఎమిటర్ టు బేస్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ ఫ్లో అవ్వట్లేదు. సో ఈ రెండిట్లలో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, ఫ్లో అవ్వకూడదు, ఫ్లో అవ్వాలి సార్, కలెక్టర్ టు బేస్. ఓకే, కలెక్టర్ టు బేస్ కూడా కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్. యా విల్ డిస్కస్ కట్ ఆఫ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సార్. నెక్స్ట్ 95, నెక్స్ట్ 96 మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్, ఇది సార్ చెప్తాడు సార్. 96 టెలిఫోన్, ఈ వాల్యూస్ అన్ని కమ్యూనికేషన్ సార్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్. ఇది మనదే కదా సార్? దిస్ ఇస్ మన 98 క్వశ్చన్ సార్. The cell phone battery charger circuit should convert, అంటే సెల్ ఫోన్ బ్యాటరీ ఏదైతే ఉందో సార్ అది 230 volts 50 Hz ఏసీని ఎక్కడికి కన్వర్షన్ చేస్తుంది అంటే 5 volt డీసీకి. ఎందుకంటే మీరు యూజ్ చేసే చార్జర్స్ అన్ని కూడా ఏం చేస్తాయి సార్, మనం ఛార్జింగ్ బ్యాటరీలో స్టోర్ చేసుకునేది ఏ ఫామ్ లో అంటే డీసీ ఫామ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం సార్. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్లీ యూజ్డ్ రెక్టిఫైర్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కన్వర్షన్ చేస్తుంది సార్, ఏసీ నుంచి డీసీకి కన్వర్షన్ చేస్తుంది. సో దానికి కామన్ గా ఏమి యూజ్ చేస్తున్నామని అడుగుతున్నారు సార్. బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ సార్. సో జనరల్లీ మనం చార్జర్స్ లో యూజ్ చేసేది మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారు, ఎక్కడో చదివింటారు. ఇస్ బేసిక్ నాలెడ్జ్. జనరల్ గా మన చార్జర్స్ లో యూజ్ చేసేది ఫుల్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ సార్, నాట్ హాఫ్ వేవ్, మళ్ళీ ఫుల్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ 99 క్వశ్చన్. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సార్? ఏమడిగినారు సార్? ఇది కూడా సేమ్ ఇంతకు ముందు ఏదైతే సర్క్యూట్ చూసామో సార్, రిజనెన్స్ ని ఫార్మేషన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ రిజనెన్స్ ని కనుక మనం ఫార్మేషన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక కెపాసిటర్ ఉంది సార్, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ ఉంది, ఇక్కడేమో ఇండక్టర్ ఉంది సార్. సో ఇక్కడ మనకి ఎందులో అడిగాడు అంటే రేడియన్స్ పర్ సెకండ్స్ లలో మనకు అడగడం జరిగింది సార్. సో రేడియన్స్ పర్ సెకండ్లలో చెప్పండి సార్. ఒమేగా నాట్ is equals to, what is the formula sir for this so question? omega naught equal to 1 divided by square root of L into C. వాల్యూ వేస్తే ఆన్సర్ ఎంత? సో 1.29 అప్రాక్సిమేట్ గా వస్తుంది సార్. 1.29 వాల్యూ వస్తుంది. చాలా ఈజీ, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గివ్ ద ఆన్సర్. డైరెక్ట్ గా మీరు ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు సార్. ఇది కూడా నెక్స్ట్ ఇక్కడ
ఇక్కడ ఒకటి ఇది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా అడిగాడు సార్. The DC output polarity from half wave rectifier can be reversed by half wave rectifier నుంచి ఆ DC polarity output ని ఎలా రివర్స్ చేయొచ్చు సార్ అంటే జనరల్ గా హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ లో డయోడ్ ఉంటుంది కదా సార్, ఆ డయోడ్ ని రివర్స్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ పొలారిటీ కూడా రివర్స్ అవుతుంది. సో 100 ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. కొంచెం స్పీడ్ గా వెళ్తాం సార్ ఎందుకంటే 200 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. రైట్, ద రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ఏ రెసిస్టర్ డిపెండ్స్ ఆన్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ఏ రెసిస్టర్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ఏ రెసిస్టర్ డిపెండ్స్ ఆన్ అంటే R is equal to rho L by A లో ఈ రో అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? సో చెప్పండి సార్, దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది సార్? సో నథింగ్ బట్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ సార్. మెటీరియల్ చేంజ్ అయితేనే మనకి ఈ రెసిస్టివిటీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, ఇంకా వేరే దేని మీద కూడా అది డిపెండ్ అయి ఉండదు సార్. సో ఇట్ డజంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లెంత్, ఇట్ డజంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఏరియా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వాట్ మెటీరియల్ వి ఆర్ యూజింగ్. సో ద నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. రైట్, నెక్స్ట్ 102. The thermistor exhibits highly. The thermistor exhibits highly. Thermistor is a non-linear device. అది లీనియర్ డివైస్ కాదు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్స్టెంట్ డివైస్ కాదు. నాన్ లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రెసిస్టెన్స్ వర్సెస్ టెంపరేచర్ 100% కరెక్ట్ ఆన్సర్. చాలా ఈజీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సార్, చాలా ఈజీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సార్. మన దగ్గర లేదు సార్ యాక్చువల్ గా ఆపరేటర్ కమ్ అది జూనియర్ అసిస్టెంట్ తక్కువ రెస్పాన్స్ ఉంది, దానికని మనం ప్రొవైడ్ చేయలేదు, ఆ కోచింగ్ మనం ప్రొవైడ్ చేయలేదు సార్. రైట్, నెక్స్ట్ 103 ఎలక్ట్రికల్ లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇవి మీ అందరికీ తెలుసు. ద ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ లో మిడిల్ ఫింగర్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటున్నారు. ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ లో మిడిల్ ఫింగర్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? జనరల్లీ ద మిడిల్ ఫింగర్ ఇండికేట్స్ ద ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ. Electrical quantity, this is the motion, this is the mechanical quantity, this is the magnetical field, magnetical quantity. Here direction of current or direction of EMF edaina cheppochu, electrical quantity. That's why the third one is the correct answer. Third one is the correct answer. Right, next yeah, what is the current? సో చెప్పండి సార్, కరెంట్ అంటే ఏంటి అంటున్నారు? సో మనకి కరెంట్ I ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకుంటాం సార్? dq బై dt. అంటే చార్జెస్ యొక్క మూమెంట్ ని బేస్ చేసుకొని మనము దాన్ని కరెంట్ గా డిఫైన్ చేస్తాం సార్. నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ చార్జెస్ సార్. సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ చార్జెస్ నథింగ్ బట్ ఏమంటాము అంటే దాన్ని మనం కరెంట్ అంటాం. కరెంట్ అంటాం సార్. జనరల్ గా కరెంట్ యొక్క యూనిట్స్ కూలోమ్ పర్ సెకండ్, కూలోమ్స్ పర్ సెకండ్. ఈ కూలోమ్స్ పర్ సెకండ్ అని చెప్పింది ఎవరంటే ఆంపియర్ అనే శాస్త్రవేత్త. ఆయన ప్రకారం మనము ఆంపియర్స్ అని పిలుస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఎక్కడో క్వశ్చన్ వచ్చినట్టుంది చూస్తున్నాను, అందుకే ఇప్పుడు చెప్పాను. లెట్స్ సీ నెక్స్ట్. ద నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇన్ ఏ ఆల్టర్నేటింగ్ క్వాంటిటీ. నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ ని ఏమంటాం సార్? ఫ్రీక్వెన్సీ. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఫ్రీక్వెన్సీని హెడ్జెస్ లేదా సైకిల్స్ పర్ సెకండ్స్ లలో మనం మెజర్ చేస్తాం సార్. రైట్, యు నో వెరీ వెల్ ఆల్రెడీ. రైట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 106. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటున్నాడు సార్. సో మనం ఇది మెజర్మెంట్స్ లో చూస్తాం సార్. ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని క్లాసిఫికేషన్, అబ్సల్యూట్ అంటే 100% ఖచ్చితమైన రిజల్ట్స్ ఇచ్చేవి. సో ఇవన్నీ మీటర్లలో ఖచ్చితమైన రిజల్ట్స్ ఏవి ఇస్తాయి సార్ అంటే ఈ టాంజెంట్ గాల్వనోమీటర్ అనేది ఖచ్చితమైన రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది సార్. అందుకే దాన్ని అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కిందకి తీసుకుంటాం సార్. దిస్ ఇస్ ద అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. వోల్టీమీటర్, అమ్మీటర్ ఇస్ ద ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఎనర్జీ మీటర్ ఇస్ ద ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అన్ని ఇచ్చారు అంతే సార్, సింపుల్ గా. JLM కి ఆల్రెడీ నిన్ననే రిలీజ్ చేసాం సాయి కుమార్ గారు, నిన్ననే JLM కి పెట్టేసాం. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ 107. జెర్మేనియం ఈజ్ డాష్. జెర్మేనియం అనేది ఇన్సులేటరా, కండక్టరా, సెమీ కండక్టరా అని క్వశ్చన్ చదవక ముందుకి మీరు ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు. ఐ నో దిస్ ఇస్ ఏ సింపుల్ సెమీ కండక్టర్, మీ అందరికీ తెలుసు. నెక్స్ట్ 108 క్వశ్చన్ ఏమన్నారంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ టెక్నిక్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ CDMA. CDMA లో ఏ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్ యూజ్ చేస్తారు సార్ అంటే దీంట్లో ఏది యూజ్ చేస్తాం సార్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ హోపింగ్ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్, అంతే కదా సార్. సో CDMA లో వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ హోపింగ్ స్ప్రెడ్ స్పెక్ట్రమ్. కొంచెం చదివినా సరే మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది దీని గురించి, కొంచెం చదివినా సరే మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది. రైట్, 106 వెరీ గుడ్. 107 అండ్ 108 కొంచెం స్పీడ్ అవుతుంది బికాస్ లెస్ టైం, మోర్ క్వశ్చన్స్ సార్. This is the
రైట్. కొంచెం హైదరాబాద్ లో రెయిన్ ఎక్కువగా ఉంది సార్. ఏ టైంలో అయినా పవర్ కట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే నెట్ సిగ్నల్స్ కట్ అవ్వచ్చు. సో కొంచెం స్పీడ్ గా వెళ్తాము. యాక్చువల్లీ ఇంకా కమ్యూనికేషన్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఇక్కడ. కమ్యూనికేషన్స్ బాగుంటది, కమ్యూనికేషన్స్ ఆర్ వెయిటింగ్, అందుకే కొంచెం ఫాస్ట్ గా కవర్ చేస్తున్నాను సార్. ఓకే. సో ఈ సర్క్యూట్ లో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారంటే ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, ఏ కి బి కి మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో చెప్పండి సార్, ఎలా సార్ ఇది? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి 5 వోల్ట్స్, ఇవి రెండు ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుంది అంటే 5 వోల్ట్స్ వస్తుంది సార్. కరెంట్ అనేది ఇందులో అసలు ఎలాంటి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవ్వదు సార్. ఈ కరెంట్ ఇందులోనే పోతుంది, ఈ కరెంట్ ఇందులోనే పోతుంది. అంటే కరెంట్ ఇందులో మనకి 0 కాబట్టి ఇక్కడ ఎలాంటి వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉండదు సార్, అందుకే 0 వోల్ట్స్ డ్రాప్ సార్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2 ఆంపియర్స్ అనేది ఇక్కడ 5 ఓమ్స్ దగ్గర పోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది అంటే 10 వోల్ట్స్ వస్తుంది సార్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సార్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వోల్టేజ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చెప్పండి సార్ ఒకసారి. ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎంత తీసుకోవాలి సార్ నేను? 5 వోల్ట్స్ ప్లస్ 5 వోల్ట్స్ మైనస్ 8 వోల్ట్స్ మైనస్ 8 వోల్ట్స్ నెక్స్ట్ ప్లస్ 10 వోల్ట్స్ ప్లస్ 10 వోల్ట్స్. సో 15 మైనస్ 8 నథింగ్ బట్ 7 వోల్ట్స్. సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఏబి అంటే 7 వోల్ట్స్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ చేసుంటారు మీరందరూ. నైస్ నైస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక క్వశ్చన్ వేసినాడు. సైనసోయిడల్ వేవ్ కి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎంత అన్నాడు. సైనసోయిడల్ వేవ్ కు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ మీకు తెలుసు. సైనసోయిడల్ వాల్యూకి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎంత సార్ అంటే పీక్ వాల్యూ బై రూట్ 2. పీక్ వాల్యూ బై రూట్ 2 చేస్తే మనకు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ వస్తుంది. మీ అందరికి బాగా తెలిసిందే అది. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ 110 అయిపోయింది కదా. 111 సార్. ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సార్. ఏమన్నాడంటే ఏ కాయిల్ ఆఫ్ 150 టన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఇచ్చినాడు సార్. ఫ్లక్స్ కూడా ఇచ్చినాడు సార్ 0.01. నెక్స్ట్ క్యారింగ్ కరెంట్ కూడా 10 ఆంపియర్స్ ఇచ్చేస్తున్నాడు సార్. 10 ఆంపియర్స్. అప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడంటే ఇండక్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సార్. సార్ ఏంటి సార్ ఫార్ములా? ఇండక్టెన్స్ L is equals to N into 5 by I. L is equals to N 5 by I. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. N is the number of turns and flux is the 1 by 100 divided by current is the 10. Now 0 cancel. 15 by 100. 15 by 100 is the option 3. 0.15 is the correct answer. మీ అందరూ ఆల్రెడీ చేసుంటారు. ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ ద 111. నెక్స్ట్ 112. Electric vibrator in an electromechanical device that takes DC electricity and convert into. జనరల్ గా electric vibrator will convert the DC electricity into not AC sir, only pulses actually. So the answer is option 1. 112 is the option 1 is the correct answer. Yes, పెట్టేస్తాను పవన్, పెట్టేస్తాను. ఇది కూడా మీకు గ్రూప్ లో పెట్టేస్తానమ్మా. నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హస్ ద మోస్ట్ ఫర్బిడెన్ గ్యాప్? ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ ఎక్కువ దేనికి ఉంటుంది సార్ అంటే? సో మనకి ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ గ్రేటర్ దెన్ 6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ దేనికి ఉంటుంది అంటే ఇన్సులేటర్స్ కే ఉంటుంది సార్. సో ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వాటిని ఇన్సులేటర్స్ అన్నాం. ఇన్సులేటర్స్ అని ఎందుకు అన్నామంటే అక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు, దేర్ ఇస్ నో కండక్షన్. దట్స్ వై ఇది ఇన్సులేటర్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మీ అందరూ పెట్టుంటారు. ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగినారు సార్. ద అమ్మీటర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ డాష్. అమ్మీటర్ ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి? అమ్మీటర్ ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అంటే ఇన్ సిరీస్ విత్ ద సర్క్యూట్. ఇది మీరు అందరికీ తెలిసిందే. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 115. ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి సార్. ఎలా అడిగాడంటే when two inductors 4 Henry and 8 Henry respectively connected in parallel, రెండింటిని parallel లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాడంట సార్. అప్పుడు ఈక్వాలెంట్ అడుగుతున్నారు సార్. ఎలా సార్ ఈ క్వశ్చన్? సో రెండు ఇండక్టెన్సెస్ ని ఈ విధంగా ప్యారలల్ లో కనెక్షన్ చేసాం సార్. సో ఇక్కడ 4 హెన్రీ, ఇక్కడేమో 8 హెన్రీ. సో ఇది నథింగ్ బట్ మనం రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్ లో ఉండడం కానీ ఇండక్టెన్స్ ప్యారలల్ లో ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తాం సార్, L1 into L2 divided by L1 plus L2. దాని నుంచి 4 into 8 divided by 4 plus 8 is nothing but 12. 4 1s are 4 3s are nothing but 8 by 3 Henry sir. 8 by 3 Henry. This is very simple, right? Next 116 ఏమన్నాడంటే VTVM measures the VTVM అంటే vacuum tube voltmeter. This is a voltmeter, vacuum tube voltmeter will measure the voltage
will measure the voltage actually, and even though in that, remember that vacuum tube voltmeter will measure RMS and peak values of voltages of the system. So option 1 is the correct answer for this. Option 1 is the correct answer for this. ఇంకో క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడిగాడు సార్, దీనికి ఆన్సర్ ఒకసారి చూడండి సార్. కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ మెజర్స్ ఇన్ కండక్టెన్స్. సార్ సో కండక్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం జీ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం సార్. సో నథింగ్ బట్ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి మో అన్న ఉంటాయి సార్, లేదా అంటే సీమెన్స్ అన్న ఉంటుంది సార్. సో మో అనే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా సీమెన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సార్. సీమెన్ ఇస్ ద అవర్ ఆన్సర్. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు, ఈజీగా పెట్టేసి ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్. ద ఓవర్ హెడ్ లైన్ కండక్టర్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్. ఓవర్ హెడ్ లైన్ కండక్టర్స్ దేంతో తయారు చేస్తారు? మీరు సిల్వర్ తో తయారు చేయాలనుకుంటే మన బడ్జెట్ లో సగం బడ్జెట్ దానికే పోతుంది సార్. సో సిల్వర్ తో తయారు చేయొద్దు. సో మరి దేంతో తయారు చేస్తాం సార్ అంటే సింపుల్లీ అల్యూమినియం తో తయారు చేస్తాం. మీ అందరికీ తెలిసిందే, అది మీ అందరికీ తెలిసిందే. వెరీ గుడ్ సార్. కొంతమంది ఆన్సర్స్ చెప్తున్నారు, నైస్. నెక్స్ట్ 119 సార్, ఒకసారి చూడండి. ద లీస్ట్ రెసిస్టివిటీ టు ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. ద లీస్ట్ రెసిస్టివిటీ దేనికి ఉంటది అని క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్. లీస్ట్ రెసిస్టివిటీ ఈ మూడింట్లో దేనికి ఉంటుంది సార్ అంటే దేనికి ఉంటుంది సార్? మూడింట్లో మనకి సిల్వర్ కే ఉంటుంది. కరెక్ట్ ఆన్సర్. బెస్ట్ కండక్టర్ అని అందుకే అంటాం దాన్ని, సిల్వర్ ని బెస్ట్ కండక్టర్ అని తీసుకుంటాము. సో సిల్వర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మీ అందరికి ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సార్. ద సర్క్యూట్ గివెన్ బిలో ద వాల్యూ ఆఫ్ అన్నోన్ కరెంట్. ఈ అన్నోన్ కరెంట్ వాల్యూ ఎంత అంటున్నాడు సార్? ఎంత సార్ ఆన్సర్ ఇది? సో మనము దీన్ని కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా అప్లై చేస్తాం సార్. కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా అంటే సమ్ ఆఫ్ ఎంట్రింగ్ కరెంట్ ఎట్ నోడ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద లీవింగ్ కరెంట్. సో దీనికి ఈ నోడ్ కి ఏమేమి ఎంట్రీ అవుతున్నాయి సార్? 5 ఎంట్రీ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఐ అనేది ఎంట్రీ అవుతుంది సార్. దీని నుంచి ఏమేమి లీవ్ అవుతున్నాయి అంటే 8 ఆంపియర్స్ లీవ్ అవుతుంది సార్, 6 ఆంపియర్స్ లీవ్ అవుతుంది. సో 8 + 6. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే 5 + I ఈక్వల్ టు 6 + 8 ఈస్ నథింగ్ బట్ 4 సార్. సో I ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది అంటే 14 - 5 దట్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది అంటే 9 ఆంపియర్స్ వస్తుంది సార్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 9 ఆంపియర్స్. సో దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి 9 ఆంపియర్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ. యా ఆల్రెడీ వసంత్ సమ్ పీపుల్ గివెన్ ద ఆన్సర్. వెరీ నైస్ సార్. నెక్స్ట్ జేఎల్ఎం వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మాకు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు సార్, మా పైన ఎందుకు అంత కక్ష అనుకుంటారు. జేఎల్ఎం క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంది సార్ అంటే నిన్న ఏఈ వాళ్ళకి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినా సరే సేమ్ మార్క్సే వస్తాయి, పెద్దగా తేడా ఏం రాదు సార్. ఆ విధంగా ఇచ్చినాడు క్వశ్చన్ పేపర్. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ బాగా డిఫరెంట్ గా, ఈజీ క్వశ్చన్స్ అయినా సరే డిఫరెంట్ గా అడిగినాడు. సో నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సార్ ఒకసారి. ఏమన్నారు సార్ అంటే ఒక 10 పోల్ మెషిన్ అంట సార్, ఒక 10 పోల్ ఏసీ జనరేటర్ అంట 1200 దగ్గర తిరుగుతుందంట సార్. అప్పుడు ఏసీ వోల్టేజ్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ విల్ బి ఎంత వస్తుంది సార్? దీని ఆన్సర్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్. సో సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కదా సార్? yes sir. సో సింక్రోనస్ స్పీడ్ ns ఈక్వల్ టు మనము 120 × f డివైడెడ్ బై p సార్. సో స్పీడ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు సార్. 1200 rpm ఈక్వల్ టు 120 ఇంటూ మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ తెలియదు సార్, నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ కూడా 10 ఇచ్చారు సార్. 0 0 క్యాన్సల్, 12 1s 1200. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ 100 cycles per second. ఎస్ పవన్. బట్ ఇది చాలా ఈజీ సార్. ఇది చాలా ఈజీ, చాలా ఈజీగా ఇచ్చినాడు క్వశ్చన్. అంటే మన ఎలక్ట్రికల్ లో ఈజీగా ఇచ్చినాడు, కమ్యూనికేషన్ అంతకన్నా ఎలక్ట్రానిక్స్ లో చించేశాడు. ఇందులో కూడా కంప్యూటర్స్ కూడా ఈజీగా ఉంది. ఆఫ్ కోర్స్ మనకు తెలిసిన మా దగ్గర ఫ్రీ కోచింగ్ ఇచ్చాము. ఇది ఫ్రీగానే ఆన్లైన్ లో ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తాము. చాలా మందికి కూడా 135 అలా చెప్తున్నారు. లెట్స్ సీ ఇంకా ఎంతమందికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయో. ఇది మనం ఫ్రీగానే యాప్ లో 10 రూపీస్కే పెట్టేసాము. 10 రూపీస్కే పెట్టేసాము. చాలా మంది తీసుకున్నారు, చాలా మంది కూడా బెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చాయి. అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. ముందుగానే జాబ్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా. రైట్, ఈ క్వశ్చన్ ని అసలు డిస్కస్ చేయడం వేస్ట్. యూనిట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇందాక చెప్పినాను కదా ఇచ్చినాడు అని. యూనిట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఏంటి సార్ ఆన్సర్ అంటే ఆంపియర్. ఆంపియర్ అనే శాస్త్రవేత్త పేరు మీదుగా మనము ఆంపియర్స్ అని తీసుకొచ్చాం. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 123. సైన్ వేవ్ హైస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 50 Hz. యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటున్నారు సార్? Angular frequency అంటే angular frequency is nothing but దేంటి సార్? omega. Omega is nothing but ఏంటి అంటే 2 × π × f. ఆల్రెడీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు సార్. సో 2 × π × 50 Hz నథింగ్ బట్ ఏమొస్తుంది సార్? 100 π అనేది వస్తుంది సార్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 100 π.
ఎస్ ఈజీ సార్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ సార్. రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక క్వశ్చన్, సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది సార్. ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఆఫ్ 50 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ 100 ఆంపియర్స్ ఇస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ. ఇక్కడ మాక్సిమం వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. సో ఏదవుతుంది సార్ ఆన్సర్ దీనికి? సో మనము సేమ్ అదే సార్ ఇంతకు ముందు విఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు విఎం ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ సార్. సో మాక్సిమం ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు. సో డైరెక్ట్ 100 ఇంటూ సైన్ ఒమేగా అంటే 2 ఇంటూ పై ఇంటూ 50 సార్. సో మనము ఆన్సర్ కనుక చూసుకుంటే దీనికి డైరెక్ట్ గా 100 సైన్ 314t అనేది ఆన్సర్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ, చాలా ఈజీగా అడిగాడు క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా. అది ఒకటే కాదు, ఇగో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నాన్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ అన్నాడు. ఇగో ప్లాస్టిక్, రబ్బరు అండ్ గ్లాస్ ఇవన్నీ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్. మరి ఇక నాన్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ అంటే ఏది సార్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో మెర్క్యూరీ ఇస్ ద నాన్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ సార్, అన్ని కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వడానికి ట్రై చేశాడు. ఎలా ఇచ్చాడో చూడండి. 3 రెసిస్టర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ 30 ohms ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ లో కనెక్ట్ చేశాడు. అప్పుడు ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అని అడుగుతున్నారు సార్. అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది సార్ అంటే? సో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు కూడా ఇదే ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసాం సార్. పైన కెపాసిటెన్స్ సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి 3 రెసిస్టెన్సెస్ ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సేమ్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి 30 డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 బ్రాంచెస్ సార్. నథింగ్ బట్ 10 ohms అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సార్. సో 10 ohms అనేది ఆన్సర్. జేఎల్ఎం వాళ్ళకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఒక్కొక్కరికి 80కి 79 వచ్చేవేమో, రైట్? సో ఈవెన్ కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్ రాసిన వాళ్ళు కూడా బాగానే రాశారు. నెక్స్ట్ 128 ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ కంటైన్స్. ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ లో ఏముంటాయి సార్? ట్రైవాలెంటా, పెంటావాలెంటా అంటే? సో ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ లో జనరల్ గా పెంటావాలెంట్ ఉంటాయి, పి టైప్ లో ట్రైవాలెంట్ ఉంటాయి. అది మీకు తెలిసిందే. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ సార్ ఇది మెజర్మెంట్స్ క్వశ్చన్ సార్. ఇది ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఇది సో స్వాంపింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటున్నాడు సార్. ఎందుకు రెసిస్టెన్స్ ని డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ తో తయారు చేస్తాము అంటే టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్స్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి చేస్తాం సార్. మరి స్వాంపింగ్ రెసిస్టెన్స్ ని వెయిట్ తో తయారు చేస్తామంటే ఐదర్ కాన్స్టెంట్ గానీ మ్యాంగనిన్ తోటి కానీ తయారు చేస్తాం. ఇవి రెండిట్లో దేన్ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తామంటే మ్యాంగనిన్ నే ప్రిఫర్ చేస్తాం సార్. వాడు ఆప్షన్ కూడా అదే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మ్యాంగనీస్. Manganese is the answer. Next, induced voltage is based on the principle of. Induced voltage లో Ohm's law, Kirchhoff's laws ఉండవు సార్. Ohm's law, Kirchhoff's laws ఉండవు సార్. So electromagnetic induction is the correct answer. General thing. Electromagnetic induction is the correct answer. That's good. 131. Dash states that algebraic sum of voltages around a closed loop is 0. చెప్పండి సార్, ఏది సార్ ఇది? సో sum of the voltages in a closed loop is 0 is nothing but ఏంటి సార్? Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law is the answer. అసలు అది క్వశ్చనే కాదు. అవునా లేదా సార్? నెక్స్ట్, the voltage between two ends of a short circuited wire. ఒక షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ వైర్ ఉందంట, ఆ రెండు ఎండ్స్ మధ్యలో వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు. ఎంత ఉండొచ్చు సార్ మరి ఆన్సర్? డైరెక్ట్ 0 సార్. రెసిస్టెన్స్ ఏం లేదు కాబట్టి డ్రాప్ కూడా మనకి ఎలాంటి డ్రాప్ అనేది ఉండదు సార్. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 0. రైట్. 132. నెక్స్ట్ ఇగో ఇక్కడ మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఏదో ఇచ్చినట్టు చూడండి. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ద ఎగ్జాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ. ఎగ్జాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ ని డైరెక్ట్ గా రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవచ్చు, లేదంటే వోల్ట్ మీటర్ అమ్మీటర్ తోని కనుక్కోవచ్చు, లేదంటే వాట్ మీటర్ వస్తే కూడా P is equal to V square by R నుంచి R is equal to V square by P ఇట్లా ఎట్లా పడితే అట్లా అనుకోవచ్చు. కానీ ఆయనకి ఏం కావాలంట? ఎగ్జాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ కావాలంట. ఆలోచించాల్సిన పనే లేదు సార్. అక్కడ డైరెక్ట్ గా ఓమ్ మీటర్ యూజ్ చేస్తారు సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ VTVM సార్. ఇందాక చెప్పుకున్నట్లున్నాం కదా సార్. VTVM పీక్ వోల్టేజ్, RMS వోల్టేజ్. వాక్యూమ్ ట్యూబ్ వోల్ట్మీటర్ is the correct answer. 134 is the correct answer. Very nice Ravan. Next, 135. So resistors are made up of carbon are widely used in electronic instruments. ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్లలో వీటిని రెసిస్టెన్స్ ని వైడ్ గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు సార్. సో జనరల్ గా దీనికి హై రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది కార్బన్ కాబట్టి, అదే విధంగా హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, లో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది. ఇంకా అన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ సార్. జనరల్ గా ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ వచ్చిందంటే అది పెట్టుకోవచ్చు సార్ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ లలో. ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్
Power transformer works on principle of. So transformer works on the principle of electromagnetic induction principle based చేసుకునే వర్క్ అవుతుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇండక్షన్ మెషిన్ అన్ని కూడా ఫారడే ఇచ్చినవే. సో ఫారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వెరీ సింపుల్, వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇన్సులేటర్. ఇందాక ఏది ఇన్సులేటర్ కాదు అన్నాడు, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇన్సులేటర్ అన్నాడు. ఏది తీసుకొచ్చు సార్ దీంట్లో మరి? సో ఇందులో కాపర్ కండక్టరే సార్, అల్యూమినియం కండక్టరే, ఐరన్ కూడా కండక్టర్. నథింగ్ బట్ గ్లాస్ అనేది నాన్ కండక్టివ్ మెటీరియల్ కాబట్టి ఇన్సులేటర్ గా తీసుకుంటాం సార్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which of the following option is correct for induced electromotive force? EMF కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది అంటున్నారు సార్. సో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్? సో మనం ఇండ్యూస్డ్ EMF ఈక్వల్ టు -n × dφ/dt. ఇక్కడ నెగటివ్ సైన్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే లెన్స్ లాని ఇండికేట్ చేస్తుంది. లెన్స్ లాని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇట్స్ ఎ కామన్ థింగ్ సార్. సో దిస్ మైనస్ రిప్రజెంట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, మీ అందరికీ తెలుసు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ రో యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు సార్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సార్ దీనికి? డైరెక్ట్ గా ఓమ్ మీటర్స్ సార్. ఓమ్ మీటర్. రెసిస్టివిటీ రో ఇస్ ఈక్వల్ టు R ఇస్ ఈక్వల్ టు రో L బై A. రో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు A ఇంటూ R బై L. మీకు తెలుసు ఏరియా అంటే మీటర్ స్క్వేర్, రెసిస్టెన్స్ అంటే ఓమ్స్ బై లెంత్ అంటే మీటర్. మీటర్ క్యాన్సల్, మీటర్ ఓమ్ అంతే కదా సార్. ఓమ్ మీటర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. తెలిసిందే ఇది. నెక్స్ట్, ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ప్రొవైడ్స్. ఫ్లెమింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటున్నాడు, ఏమి ఇస్తుంది అంటున్నాడు? డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ఏ జనరేటర్ కాదు, డైరెక్షన్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇన్ ఏ జనరేటర్ కాదు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫర్ మోటార్ నాట్ ఫర్ జనరేటర్, అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ పవర్ ఇన్ ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కాదు, ఇక డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ చెప్పడానికి మనము ఎలక్ట్రికల్ మోటార్స్ లలో ఈ ఫ్లెమింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ వాడుతున్నాము. ఆ ఫోర్స్ ఎంత వస్తుంది అంటే BIL sin theta, BIL sin theta వస్తుంది. ఓకే ప్రశాంత్, రిపీట్ చేస్తాను, మళ్ళీ వెళ్తాను 127 మిస్ అయినా చెప్తాను, ఇది కంటిన్యూ చేసి చెప్తాను అది కూడా. నెక్స్ట్, P type semiconductor contains. P type semiconductor ఇందాకనేమో N టైప్ అడిగాడు, ఇప్పుడేమో P టైప్ అడిగాడు. అసలు క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా అడిగాడు సార్ అంటే దీనికన్నా డెడ్ ఈజీ ఉండదు సార్. కొన్ని 1-2 క్వశ్చన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు ఆఫ్ కోర్స్, బట్ మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఈజీ. సో ఏముంటాయి సార్ P టైప్ సెమీకండక్టర్ లో? సో ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది. ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీ ఉంటాయి. N లో వచ్చేసి పెంటావాలెంట్ ఉంటాయి, మీకు తెలిసిందే అది. వెరీ నైస్ సార్, వెరీ నైస్ సార్. కీ పెడతాను సూర్యప్రకాష్, కీ పెడతాను సార్. అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా ప్రకారము ఏది కరెక్ట్ అంటున్నారు సార్. సో ఏది కరెక్ట్ సార్ ఇక్కడ ఓమ్స్ లా ప్రకారము? సో V = IR ఉండాలి సార్, ఇది కాదు. V = IR, ఇది కాదు సార్. సో డైరెక్ట్ గా V = I × R. or I is equal to V by R. I directly proportional to V, మీ అందరికీ తెలిసినవే. సో 142 is the first one. నెక్స్ట్, a mesh is a dash in electrical circuit. ఏదవుతుంది సార్ మెష్ అంటే? మరి మెష్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంప్లీట్ గా ఒక క్లోజ్డ్ ఉంటే దాన్నే మెష్ అంటాం సార్. సో మెష్ ఈజ్ ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ అన్నమాట. మనం మెష్ అంటాం సార్, క్లోజ్డ్ లూప్ ని మనము మెష్ అంటాం సార్. నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఒక మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎందుకు ఇచ్చాడో తెలియదు. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఒకటైతే ఇచ్చాడు సార్, అది కూడా ఎలా అడిగాడో చూడండి క్వశ్చన్. పవర్, ఎనర్జీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, కరెంట్. చెప్పండి సార్, పవర్ కి ఏది తీసుకుంటాం సార్ ఇక్కడ? సో పవర్ యొక్క యూనిట్స్ డైరెక్ట్ గా వాట్స్ తీసుకుంటాం సార్. సో ఎనర్జీ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి జౌల్స్ తీసుకుంటాం. ఇదే క్వశ్చన్ JLM పేపర్ లో కూడా అడగడం జరిగింది సార్. సో కరెంట్ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి ఆంపియర్స్ సార్, ఫ్లక్స్ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి వెబర్స్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆప్షన్. అసలు కన్ఫ్యూజన్ కూడా లేదు సార్ ఇక్కడ. 4 అంతే, ఇక అయిపోయింది, ఆన్సర్ అయిపోయింది. 4 ఆన్సర్ అయిపోయింది ఇక, రైట్? Very easy, dead easy question. Next, in metal wire resistors, the material used, metal wire resistor లో అయినా ఎక్కడైనా సరే జనరల్ గా we prefer manganese or constantan. ఎక్కువగా మనం manganese వాడతాము. This is very easy. Next one, in a 6 millihenry inductor, the rate of change of current is 1000 amperes per second. అది 1000 amperes per second రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ అన్నాడు కాబట్టి the voltage induced in the inductor, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సార్? వోల్టేజ్. సో డైరెక్ట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఈక్వల్ టు L × di/dt. అంటే ఆంపియర్ పర్ సెకండ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు సార్. ఇండక్టర్ వచ్చి
6 into 10 to the power of -3 into nothing but 1000 సార్. సో ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఎంత వస్తుంది అంటే 6 వస్తుంది సార్. 6 volts is the correct answer. Yes, yes, yes. Very easy question. Very easy question. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సార్ ఒకసారి. ఏమన్నాడంటే క్వశ్చన్ లో వాట్ మస్ట్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ మెజర్డ్ బై ద అమ్మీటర్. ఈ అమ్మీటర్ అనేది ఎంత కరెంట్ మెజర్ చేస్తుందో చెప్పండి సార్ ఒకసారి. ఎంత మెజర్ చేస్తుంది? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం టోటల్ కరెంట్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్. సో టోటల్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఈ 3 ohm 6 ohm ఎలా ఉన్నాయంటే ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి. అంటే 3, 6 ప్యారలల్ లో ఉంటే మనకి ఎంత వస్తుంది సార్? డైరెక్ట్ గా 2 ohms వస్తుంది. 8 ohm 2 ohm సిరీస్ లో ఉంటే మనకి టోటల్ 10 ohms సార్. 90 డివైడెడ్ బై 10 అంటే ఇక్కడ వచ్చే కరెంట్ ఎంత అంటే 9 ఆంపియర్ కరెంట్ వస్తుంది సార్. సో నాకు ఇక్కడ ఇటు సైడ్ కరెంట్ కావాలి కాబట్టి 9 ఇంటూ ఇక్కడ కరెంట్ అంటే ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ వేసుకుంటాం సార్. సో సమ్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ నథింగ్ బట్ ఎంత వస్తుంది అంటే 6 ఆంపియర్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సార్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 6 ఆంపియర్స్. కరెక్ట్ ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. వెరీ ఈజీ. 147. Next 148. In a moving iron instrument, the control spring is usually made up of. కంట్రోల్ స్ప్రింగ్ దేంతో తయారు చేస్తారు? గోల్డ్, సిల్వర్ యూజ్ చేయొద్దు సార్, కష్టము, చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకు మరి దేంతో యూజ్ చేస్తారు సార్? ఇంకా డైరెక్ట్ గా ఫాస్ఫరస్ బ్రాంజ్ తోటే యూజ్ చేస్తాం. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ 1 mega ohm equal to dash ohms. 1 mega ohm ఇక్కడ 10 power 6 అన్నాడు. 10 cube అంటే కిలో ఓం. 10 power 2 అంటే దానికి వాల్యూ ఏమి ఉండదు. 10 power 8 కూడా నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మెగా ఓం అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. 10 power 6 చాలా ఈజీ. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి సార్. 150. సో పొటెన్షియోమీటర్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ. పొటెన్షియోమీటర్ ని దేనిలాగా యూజ్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు సార్. ఇక్కడ పొటెన్షియోమీటర్ ని మీరు మెజర్మెంట్స్ చదువుంటారు. పొటెన్షియోమీటర్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ వేరియబుల్ రెసిస్టర్ సార్. దిస్ ఇస్ అ వేరియబుల్ రెసిస్టర్. yes guys. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి. ఇంకా అన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. సో ఇది ఒకసారి చూడండి సార్. 151. సో కిర్చాఫ్ లాస్ ఆర్ వ్యాలిడ్ ఫర్. కిర్చాఫ్ లాస్ అనేది వేటికి వ్యాలిడ్ అవుతున్నాయని అంటున్నారు సార్. సో కిర్చాఫ్ లాస్ ఆర్ వ్యాలిడ్ ఫర్ బోత్ ఏసీ అండ్ డిసి సర్క్యూట్స్. ఏసీ అండ్ డిసి సర్క్యూట్ కి రెండిటికి కూడా ఈ కిర్చాఫ్ లాస్ అనేది వ్యాలిడ్ అవుతుంది సార్. సో నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్. సో సెమీ కండక్టర్స్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామని అడుగుతున్నారు సార్. సో మేజర్ గా మనం సెమీ కండక్టర్ ని వేటిని తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము అంటే ఈ సోలార్ ప్లేట్స్ ని తయారు చేయడానికి ఈ సెమీ కండక్టర్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం సార్. సో తీసుకుంటే కనుక ఏంటి అంటే సోలార్ ప్లేట్స్ ని తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సార్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సోలార్ ప్లేట్స్. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ అమ్మీటర్ అంటున్నాడు సార్. సో మనం మెజర్మెంట్స్ లో చూస్తాం సార్. ఐడియల్ అమ్మీటర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 0 ఉంటుంది సార్. అందుకే బై మిస్టేక్ మనం రివర్స్ గా కనెక్షన్ చేస్తే ఏ మీటర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అంటే అమ్మీటర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది సార్. అందుకే ఐడియల్ అమ్మీటర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 0 రెసిస్టెన్స్ సార్. సో ఐడియల్ అమ్మీటర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి 0 రెసిస్టెన్స్. సో నెక్స్ట్ in a statically induced EMF. Statically induced EMF అనేది మనకి ఎక్కడ వస్తుంది సార్? స్టాటికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ EMF అనేది మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో చూస్తాం సార్. ఈ స్టాటికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ EMF సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో చూస్తాం సార్. సో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో మనము కండక్టర్స్ ఏమన్నా బోత్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కండక్టర్స్ ఆర్ స్టేషనరీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ చేంజింగ్, కండక్టర్స్ ఆర్ రొటేటింగ్. అసలు కండక్టర్స్ రొటేట్ అవ్వవు సార్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ చేంజింగ్ బట్ కండక్టర్స్ ఆర్ స్టేషనరీ. ఏదో ఒకటి మూవ్ అవ్వాలి సార్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ రెస్పెక్టివ్ టు టైం అనేది పోతుంది సార్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే 154 వచ్చేసరికి ఆప్షన్ 3 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పిఎంఎంసి సార్? ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పిఎంఎంసి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్. పిఎంఎంసి యొక్క ఫుల్ ఫార్మ్ అని. పిఎంఎంసి యొక్క ఫుల్ ఫార్మ్ వచ్చేసరికి పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్. సో పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ సార్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే 4th సార్. నెక్స్ట్ 150 క్వశ్చన్ సార్. 156
వెరీ గుడ్ శ్రావణ్, వెరీ గుడ్ చిన్న. సో అమ్మీటర్ మెజర్స్ దేన్ని మెజర్ చేస్తుంది సార్? అమ్మీటర్. మీరు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేసేస్తారు సార్. కరెంట్ ని మెజర్ చేయడానికి మనం దేన్ని యూజ్ చేస్తాం సార్? అమ్మీటర్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ గా ఇండక్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ అడిగారు సార్. ఇండక్టెన్స్ యూనిట్స్, కెపాసిటెన్స్ యూనిట్స్ వచ్చేసేమో ఫారెడ్ సార్, రెసిస్టెన్స్ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి ఓమ్స్ సార్, పవర్ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి వాట్స్ సార్. సో సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ వచ్చేసరికి ఇండక్టెన్స్ ని దేంట్లో మెజర్ చేస్తాం సార్? హెన్రీలలో మెజర్ చేస్తాం. సో హెన్రీలలో మెజర్ చేస్తాం సార్. సో సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ వచ్చేసరికి హెన్రీలలో మెజర్ చేస్తాం సార్. నెక్స్ట్ థర్మిస్టర్ ని దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటున్నాడు సార్. థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి సార్? థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సార్. సో టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయో చూడండి సార్. మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెంగ్త్, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ కరెంట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద డివైస్ సార్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి దేన్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము అంటే థర్మల్ అంటే హీట్ కి సంబంధించింది, అంటే టెంపరేచర్ కి సంబంధించింది కాబట్టి టెంపరేచర్ ని మెజర్ చేయడానికి చూస్తాం సార్. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ వోల్ట్ మీటర్ సార్. ఇంతకు ముందేమో ఐడియల్ అమ్మీటర్ చూసాం సార్. ఐడియల్ అమ్మీటర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమో 0 అనుకున్నాం సార్. ఐడియల్ వోల్ట్ మీటర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫినిటీ సార్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే 159 వచ్చేసరికి ఇన్ఫినిటీ సార్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇన్ఫినిటీ. యా, జస్ట్ 10 seconds లోనే ఆన్సర్ చేయొచ్చు నరేష్. నెక్స్ట్ 160 క్వశ్చన్ సార్. ఏమన్నారు? యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏసీ సైనసైడల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఏ వన్ కంప్లీట్ సైకిల్ అడుగుతున్నారు సార్. ఒక కంప్లీట్ సైకిల్లో యావరేజ్ వాల్యూ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సార్. సో ఒక కంప్లీట్ సైకిల్లో యావరేజ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది సార్? ఈక్వల్ టు హాఫ్ పీకా, ఈక్వల్ టు ఇట్స్ పీకా, నన్ ఆఫ్ ద ఎబోవా, లేకపోతే జీరోనా? సో ఒక కంప్లీట్ సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్ లో యావరేజ్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది సార్? డైరెక్ట్ గా మనకి 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది సార్. కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ పెడతారు సార్. నెక్స్ట్ 161 సార్. 4 ohm రెసిస్టెన్స్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ 8 ohm రెసిస్టెన్స్. సో ఏమన్నాడు సార్? 4 ohm రెసిస్టెన్స్ అంట ఒక 8 ohm రెసిస్టెన్స్ కి ఈ విధంగా ప్యారలల్ లో ఉందంట సార్. ఇఫ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ 4 ohm రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 4 volts అంట సార్. వోల్టేజ్ అక్రాస్ 4 ohm రెసిస్టెన్స్ 4 volts. సో ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సార్? వోల్టేజ్ అక్రాస్ 8 ohm రెసిస్టెన్స్ దగ్గర మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సార్. సో ఈ రెండు రెసిస్టెన్సెస్ మనకి ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి సార్. ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి అంటే మనకి ఏం సేమ్ ఉంటుంది అంటే ప్యారలల్ లో వోల్టేజ్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది సార్. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 4 volts అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సార్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 4 volts సార్. నెక్స్ట్ ఇన్ ఎన్ అమ్మీటర్, ఏదన్నా మీటర్ కానీ సార్ పాయింటర్ ని దేంతో మేడ్ చేస్తాం అంటున్నాం. పాయింటర్ ని ఖచ్చితంగా లైట్ వెయిట్ తో మేడ్ చేస్తాం సార్. అంతేకాకుండా కాస్ట్ కూడా చూసుకుంటాం. సో పాయింటర్ ఈజ్ మేడ్ విత్ డైరెక్ట్ గా అల్యూమినియం పాయింటర్స్ ని మనం ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తాం సార్. సో పాయింటర్ ఈజ్ మేడ్ విత్ అల్యూమినియం సార్. నెక్స్ట్ సో ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ ఇంతకు ముందే రాజశేఖర్ సార్ కూడా డిస్కస్ చేశారు. ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. సో ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వచ్చేసరికి మోటార్స్ లో యూజ్ చేస్తాం సార్. అదే ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ వచ్చేసరికి జనరేటర్స్ లో యూజ్ చేస్తాం సార్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి జనరేటర్స్ సార్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి జనరేటర్స్. నెక్స్ట్ మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇన్ అన్ ఆల్టర్నేటింగ్ క్వాంటిటీ ఈస్ నోన్ యాజ్. అంటే మీరు ఒక సైనసైడల్ వేవ్ ఫామ్ కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈ మాక్సిమం వాల్యూ కానీ ఈ నెగిటివ్ మాక్సిమం వాల్యూ కానీ ఇవి దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి సార్? ఈ వాల్యూస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి? మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే కాదు సార్, టైం పీరియడ్ కాదు, ఫేస్ డిఫరెన్స్ కాదు. ఇవి దేన్ని డిఫరెంట్ చేస్తాయి అంటే మనకి యాంప్లిట్యూడ్ ని ఇవి రిప్రజెంట్ చేస్తాయి సార్. విచ్ రిప్రజెంట్ ద యాంప్లిట్యూడ్. నెక్స్ట్ 165 క్వశ్చన్ సార్. Frequency of a sinusoidal voltage waveform of 50 Hz. What is the time period అడిగాడు సార్. సో మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసు సార్, టైం పీరియడ్ ని అడిగాడు. జస్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్ సార్. టైం పీరియడ్ కి ఫ్రీక్వెన్సీకి రిలేషన్ ఏంటి సార్? టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ టు 1 / ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 1/50 Hz సార్. నథింగ్ బట్ మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 0.02 seconds వస్తుంది సార్.
దీన్ని మనం మిల్లీ సెకండ్స్ లోకి కనుక కన్వర్షన్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే ఈ 20 మిల్లీ సెకండ్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సార్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 20 మిల్లీ సెకండ్స్ సార్. నెక్స్ట్ 166 క్వశ్చన్, మూవింగ్ ఐరన్ అమ్మీటర్. సో ఇచ్చిన మీటర్ ఏంటి అంటే మూవింగ్ ఐరన్ మీటర్ ఇచ్చాడు సార్. వాట్ ఈస్ ద డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు. సో మనకి మూవింగ్ ఐరన్ లో డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఈక్వల్ టు ఏమనుకుంటాం సార్, హాఫ్ ఇంటూ ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎల్ అపాన్ డిటీటా. సో నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద కరెంట్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏంటి సార్ అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ ద కరెంట్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి స్క్వేర్ ఆఫ్ ద కరెంట్ సార్. నెక్స్ట్, సో పిఎంఎంసి అమ్మీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్. పిఎంఎంసి మీటర్ ని దేన్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సార్, ఓన్లీ ఒకటి అది డీసీని మెజర్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం సార్. సో ఏసీ కాదు, ఏసీ కాదు, ఏసీ కాదు. సో ఓన్లీ యూజ్డ్ టు మెజర్, డీసీని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సార్. సో ఇక్కడ పొటెన్షియోమీటర్ గురించి అడిగాడు సార్, పొటెన్షియోమీటర్. సో ఇక్కడ 5 మీటర్ లాంగ్ ఎంత అంటున్నాడు సార్ డిఫరెన్స్, 6 volts. ఫైండ్ ద ఈఎంఎఫ్ వెన్ బ్యాలెన్స్ ఎట్ 180 centimeters. అంటే 5 మీటర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి 5 మీటర్స్ ఉన్నప్పుడు 6 volts అయితే 180 centimeters ఉన్నప్పుడు మనకి ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుంది అంటున్నాడు సార్. సో మీరు ఏం చేయండి అంటే ఈ 5 మీటర్స్ ని సెంటీమీటర్స్ లోకి కన్వర్షన్ చేస్తే మనకి 500 అవుతుంది సార్. 500 కి 6 volts అయినప్పుడు 180 కి ఎంత, 500 కి 6 volts అయినప్పుడు 180 కి ఎంత వస్తుంది అంటే మనకి ఈ 2.16 అనేది వస్తుంది సార్. ఏం లేదు సార్, 500 by 180 ఈక్వల్ టు 6 డివైడెడ్ బై ఎక్స్. దీని నుంచి మనకు ఆ వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది సార్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ టు ఇన్సులేటర్. అసలు ఇన్సులేటర్ అంటే ఏంటి, హై కండక్టివిటీ, హై రెసిస్టివిటీ. ఇన్సులేటర్ ఏమైనా ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటుందా సార్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ అసోసియేటెడ్ టు ఇన్సులేటర్స్. ఈ కింది వాటిలో ఇన్సులేటర్స్ కి ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు సార్. సో ప్రాపర్టీస్ ఏది ఉండదు సార్, ఇది ఎనర్జీని ఎలాంటి ఎనర్జీని స్టోరేజ్ చేసుకోదు కాదు కాబట్టి సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఈ సి అనేది థర్డ్ వన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సార్. సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే హై రెసిస్టివిటీ అన్నాడు సార్, విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ టు ఇన్సులేటర్స్. సో హై రెసిస్టివిటీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సార్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి హై రెసిస్టివిటీ సార్ దీనికి. సో ఎందుకంటే ఏవైతే అసోసియేటెడ్ అవుతున్నాయో వాటిని అడిగాడు సార్. నెక్స్ట్ 170, the last state that whenever a magnetic line of flux linking with the stationary conductors, EMF induced in the conductors అంటున్నాడు సార్. EMF దేంట్లో ఇండ్యూస్డ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. సో ఈ క్వశ్చన్ లో కనుక చూసుకుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ లింక్ అవుతున్నాయి సార్, కండక్టర్స్ ఏమో స్టేషనరీ ఉన్నాయి. సో ఫ్లక్స్ లైన్స్ కండక్టర్స్ ని లింక్ అయ్యింది అంటే అక్కడ మనకి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్డ్ అవుతుంది సార్. నథింగ్ బట్ ఈ లాస్ట్ ని ఏమంటాము అంటే ఫారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనేది అంటాం సార్. సో ఫారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. సో ఇప్పుడు మీకు కమ్యూనికేషన్ సార్ వచ్చి రిమైనింగ్ కమ్యూనికేషన్స్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సార్ ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని సార్ డిస్కస్ చేస్తారు. ఇంకేమన్నా టెలిఫోనీ సిస్టమ్ సంబంధించి కమ్యూనికేషన్ సంబంధించి క్వశ్చన్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ వన్, an efficient way of transferring telephone numbers from subscribers location to central office switching machine is dash. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే what is the efficient way to transfer telephone numbers from subscriber location to central office. Subscriber location నుండి central office కి
మనం ఎలా సిగ్నల్ ని పంపించాలి. సో దేర్ ఆర్ basically two ways you can do that. One is pulse dialing, other is DTMF. మనకి రెండు రకాలుగా పంపించండి. ఒకటి పల్స్ డైలింగ్, ఇంకొకటి DTMF. పల్స్ డైలింగ్ లో ఏమవుతుందంటే మనము ఓల్డ్ రోటరీ టెలిఫోన్ సిస్టమ్స్ వాడితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 789 డైల్ చేయాలనుకోండి, మనం 7 ఎప్పుడైతే డైల్ చేస్తామో మనకు ఒక 10 Hz ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. 7 times కట్ అవుతుంది. 7 times a 10 Hz frequency will be generated. 10 Hz frequency అన్నది 10 times generate అవుతుంది, 7 times generate అవుతుంది when you dial 7. Similarly when you dial 8, 10 Hz frequency అన్నది 8 times generate అవుతుంది. For 9 times. Exception 0 dial చేసినప్పుడు 10 times ఆ 10 Hz frequency అన్నది generate అవుతుంది. This kind of dialing is called pulse dialing. ఇది ఓల్డర్ సిస్టమ్స్ లో వాడేవాళ్ళం. న్యూవర్ సిస్టమ్స్ లో డ్యూయల్ టోన్ మల్టీ ఫ్రీక్వెన్సీ DTMF అంటే ప్రతి డిజిట్ కి 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ అలోకేట్ చేస్తారు. దిస్ విల్ ఫెసిలిటేట్ ఫాస్ట్ డైలింగ్. ఇప్పుడు మీరు టెలిఫోన్ లో చూస్తే మీకు రీడైల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఫాస్ట్ డైల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. రీడైల్ కానీ ఫాస్ట్ డైల్ ఆప్షన్ కానీ మనకి DTMF ఉంటే జరుగుతుంది. సో ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద టెలిఫోన్ నంబర్స్ ఫ్రమ్ ద సబ్స్క్రైబర్ లొకేషన్ టు the central office switching machine is DTMF. DTMF is your answer. Clear, Amma? Next, we'll go for question number 10. Which of the following amplifiers is used as modulator stage in radio transmitter? మెయిన్ గా మాడ్యులేటర్ స్టేజ్ లో మనకు కావాల్సింది ఎఫిషియన్సీ. ఎఫిషియన్సీ ఇస్ బై క్లాస్ సి. Therefore క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 ఆప్షన్ 4 ఇస్ ఆన్సర్. సింపుల్ అమ్మా, ఏది ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ ఉంటే అది వాడతాము. క్లాస్ సి లో విల్ హ్యావ్ హైయర్ ఎఫిషియన్సీ. ఇక్కడ క్లాస్ డి ఇవ్వలేదు, క్లాస్ డి ఇచ్చి ఉంటే క్లాస్ డి ఆన్సర్ అవుతుంది. జనరల్ గా ప్రాక్టికల్ గా మనం వాడేది క్లాస్ సి. సో క్లాస్ సి హైయర్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది. ఆప్షన్ డి క్లాస్ సి ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. The next question is question number 14. ఇది టెలిఫోనీ సిస్టమ్ లోంచి అడిగాడు. సో క్వశ్చన్ చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ రికార్డర్ హెలిక్స్ ఇన్ ఫ్యాక్సిమైల్? ఫ్యాక్సిమైల్ అంటే మనకు తెలుసు, ఫ్యాక్స్ మెషిన్ ఫ్యాక్సిమైల్ అంటాము. వాట్ ఈజ్ రికార్డర్ హెలిక్స్ ఇన్ ఫ్యాక్సిమైల్? కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. రికార్డర్ హెలిక్స్ ఎప్పుడు కూడా రికార్డర్ హెలిక్స్ in a fax machine is always an opaque drum with one turn scratch. That means what? Ante enti? What is that? What is an opaque drum? Evarana cheptara? Opaque drum. Opaque drum ante which is not transparent. Enduku transparent undoddu ante meeku fax machine lo ila drum undedi. ఆ డ్రమ్ పైన మనం స్కాన్ చేయాల్సిన పేపర్ని పెట్టేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఈ డ్రమ్ అన్నది ఇంటర్నల్, మీదికెళ్ళి మనం ఆప్టికల్ లైట్ వేస్తాము. ఆ డ్రమ్ అన్నది ఆపేక్ డ్రమ్ అయి ఉండాలి. అంటే లైట్ ని పోనివద్దు కిందికి, అప్పుడే మీద ఉన్న పేపర్ మాత్రమే స్కాన్ అవుతుంది. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2 ఆపేక్ డ్రమ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. is question number 16. ఇది కమ్యూనికేషన్ క్వశ్చన్. చూద్దాం క్వశ్చన్ ఏంటో. ఇన్ కమర్షియల్ FM the center frequency of FM stations is separated by, the answer is 200 kilohertz. The answer is 200 kilohertz. పవర్ యాంప్లిఫైర్ శ్రీనివాస్, పవర్ యాంప్లిఫైర్ గా వాడే యాంప్లిఫైర్ ఖచ్చితంగా క్లాస్ సి యాంప్లిఫైర్ మాత్రమే. అక్కడ మాడ్యులేటర్ గా యూజ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి we need to use it as a power amplifier. Therefore power amplifier best suitable option is class C. Coming to this question, in commercial FM the central frequency of FM stations is separated by,
క్యాప్స్టాన్స్ బ్యాండ్విడ్త్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే the bandwidth of each channel is 2 into beta plus 1 times of FM. 2 into beta plus 1 times of FM. Beta, standard FM standards, beta is 5. So beta 5 substitute చేస్తే 5 plus 1 6 into 2 12 times of FM is 15 kilohertz. Highest modulating frequency is 15 kilohertz. So 15 into 12 will be 180 kilohertz is a bandwidth. Practically including the guard band will give it as 200 kilohertz. Therefore option 2 is the answer. Therefore option 2 is the answer. Go for the next question. This is from question number 17. This is from telephone systems. This is from telephone systems. He is asking to match the following. What is the answer for this question here? Left side lo manaki icharu direct trunk. Direct trunk enduku vaartaru? Toll connecting trunk deniki vaartaru? Toll internal trunks deniki vaartaru? First we'll go for direct trunk. Option chala easy ga icharu. Easily you can answer. First question ikkada first option edaithe undo direct trunk. Direct trunk ఎప్పుడు కూడా రెండు ఎండ్ ఆఫీసెస్ ని కలపడానికి వాడతారు. సో డైరెక్ట్ ట్రంక్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ టు ఎండ్ ఆఫీసెస్. సో ఏ ఆప్షన్ కి మనకి ఆప్షన్ ఇస్ 3. ఏ ఇస్ కనెక్టింగ్ టు 3. A3 అనేది ఓన్లీ ఒక్క దాంట్లోనే ఉందండి. ఇంకా సెకండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ కి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. ఈ ఒక్క విషయం తెలిస్తే చాలు. ఆప్షన్ 4 ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. ఒకేసారి మనం టోల్ కనెక్టింగ్ ట్రంక్, టోల్ ఇంటర్నల్ ట్రంక్స్ కూడా చూస్తే టోల్ కనెక్టింగ్ ట్రంక్ చాలా క్లియర్ గా టోల్ ఆఫీస్ ని కనెక్ట్ చేసే ట్రంక్ అని ఉంది అక్కడ. టోల్ ఆఫీస్ ని కనెక్ట్ చేసే ట్రంక్, ఇట్ కనెక్ట్స్ ద ఎండ్ ఆఫీస్ టు ఎనీ టోల్ ఆఫీస్. therefore B is 2. ఇంకా మిగిలింది ఒకటే, టోల్ ఇంటర్నల్ ట్రంక్స్, ఇంటర్నల్ టోల్ ఆఫీసెస్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి. సో లాస్ట్ ఈజ్ 1. thereby option 4 is the answer. Option 4 is the answer. Go for the next question. Question number 21 is from communications. ఒకసారి చూద్దాం ఏం అడుగుతున్నాడో. What is the bandwidth needed for an FM signal that has peak deviation of 3 kilohertz? Peak deviation ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 3 kilohertz ఇచ్చాడు. So delta F peak deviation is 3 kilohertz and handles a audio signal which is from the range of 200 Hz to 5 kilohertz. Audio signal range ఎంత ఉంది? 200 Hz to 5 kilohertz. ఇందులో highest frequency ఎంత? ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ 200 Hz to 5 kilohertz ఉంటే హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? ఎఫ్ఎం ఎంతనన్నా? ఎఫ్ఎం ఈస్ 5 kilohertz. హైయెస్ట్ మాడ్యులేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 5 kilohertz. నౌ బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం ఫార్ములా ఏంటి? బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం 2 times ఆఫ్ డెల్టా ఎఫ్ ప్లస్ ఎఫ్ఎం. 2 times ఆఫ్ డెల్టా ఎఫ్ ప్లస్ ఎఫ్ఎం. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 2 times of delta F 3 kilohertz ఇచ్చాడు, FM 5 kilohertz. So 2 into 8 which is 16 kilohertz. 16 kilohertz is your answer. Therefore option 3 is your answer. Very easy question. Bandwidth పైన ఇది రెండో క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Bandwidth పైన ఇది రెండో క్వశ్చన్ ఆల్మోస్ట్ రిపీటెడ్ గా అడిగాడు. Go for the next question. This is from envelope detector, communication subject లోంచి envelope detector టాపిక్ లోంచి అడిగాడు. Question number 24. To properly demodulate an AM signal, demodulation of AM. Demodulation of AM ఎలా జరుగుతుంది? Slow bore లో detector. Second is envelope detector.
థర్డ్ ఈజ్ సింక్రనస్ డిటెక్టర్. ఈ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఈ 3 ఆప్షన్ ద్వారా చేస్తాము. ఇక్కడ టు ప్రాపర్లీ డిమాడ్యులేట్ AM సిగ్నల్ with message signal frequency FM and carrier frequency FC, envelope detector should satisfy the condition. AM demodulator లో ఉన్న కండిషన్స్ మనకి, మనం AM demodulator చేయాలంటే we can use envelope detector or a synchronous detector. స్క్వేర్ లా డిమాడ్యులేటర్ కూడా వాడొచ్చు. స్క్వేర్ లా డిమాడ్యులేటర్ కూడా వాడొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద 3 ways by which we demodulate AM సిగ్నల్. ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకి ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ ఇచ్చాడు. ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ లో డయాగ్నల్ క్లిప్పింగ్ కాకూడదు, మనకి డిమాడ్యులేషన్ కావాలి అంటే ద టైం పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో 1/FC, FC అన్నది మనకి క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, 1/FC చేస్తే క్యారియర్ టైం పీరియడ్ వస్తుంది. క్యారియర్ టైం పీరియడ్ మస్ట్ బి ఫార్ లెస్ దాన్ RC, బట్ RC మస్ట్ బి ఫార్ లెస్ దాన్ మెసేజ్ సిగ్నల్ టైం పీరియడ్ TM. TM is nothing but 1/FM. సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ రాస్తే మనకి 1/FC is far less than RC is far less than 1/FM. Therefore, option 1 is your answer. Therefore, option 1 is your answer. You go for the next question. Question number 29. Question number 29. Public switch telephone networks. Public switch telephone network PSTN. PSTN మనం ఎందుకు వాడతాము? That's the question. Why do we use PSTN? Voice communication only, text communication only, both 1 and 2, video calling. చాలా వరకు ఇక్కడ తప్పు చేస్తారు. బికాజ్ మనకు తెలిసి PSTN అంటే ల్యాండ్ లైన్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ వాయిస్ కాలింగ్, వాయిస్ కమ్యూనికేషన్. చాలా వరకు ఆప్షన్ నెంబర్ 1 రాస్తారు. బట్ PSTN కెన్ ఫెసిలిటేట్ బోత్ వాయిస్ అండ్ మెసేజ్. రెండు కూడా ఇట్ విల్ ఫెసిలిటేట్ బోత్ వాయిస్ అండ్ టెక్స్ట్. సో బోత్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. దేర్ఫోర్ ఆప్షన్ C ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. హోప్ఫుల్లీ అందరూ ఆప్షన్ C రాసి ఉంటారు. జనరల్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. PSTN అనగానే వాయిస్ కోసం, వాయిస్ కమ్యూనికేషన్ అనుకుంటాము. విల్ గో ఫర్ ఆప్షన్ 1, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. PSTN is used for both voice as well as text. Therefore, option C is your answer. Go for the next question. Question number 31. ఈ క్వశ్చన్ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్ నుంచి అడిగాడు. టాపిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్. టాపిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు చూద్దాం. ఏ 25 megahertz carrier is modulated by a 400 Hz audio sine wave. సో ఏమి ఇచ్చాడు రాసుకుందాం. ఇక్కడ carrier frequency 25 megahertz. Audio frequency or message signal frequency 400 Hz. Carrier signal voltage 4 volt. Frequency deviation 10 kilohertz. Inti chadamma frequency deviation 10 kilohertz. Which of the following represent the equation of FM wave? Clear ga equation of FM wave adugutunnadu. What is equation of FM wave? Time domain equation రాసినాం అనుకోండి. S of t is equal to AC cos of or sin of 2 pi FCT plus beta times of sin 2 pi FMT. This is the standard form. This is the standard form of FM. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. S of t is equal to AC అంటే 4 times. ఇక్కడ 4 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 4 ఇచ్చాడు. నాట్ దిస్ క్లియర్లీ. ఆప్షన్ A or 1 or 2 లో ఉంటుంది ఆన్సర్. బికాజ్ AC is 4. నెక్స్ట్ sin 2 pi FCT.
2 pi FC చేస్తే 2 pi 2 into pi 6.28 into FC. FC is 25 megahertz. 25 into 10 power 6 or 0.25 into 10 power 8. 0.25 is 1 by 4. 1 by 4 into 10 power 8 అనుకోండి. 2 pi FC. 2 pi FC means 0.25 into 10 power 8 కదా. That is 1 by 4. అంటే 2 pi by 4. pi by 2 వస్తుంది. 3.14 by 2 మనం చేస్తే 1.57 into 10 power 8 వస్తుంది. 1.57 into 10 power రెండిట్లో ఉంది, అసలు చేయాల్సిన పని లేదు. ఇక్కడ మీరు కొంచెం టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఈ రెండిట్లోనే ఆన్సర్ మనకు తెలిసిపోయింది. ఆ రెండు కూడా 1.57 ఉంది. నెక్స్ట్ 2 pi FM చేసిన 2513 వస్తుంది. రెండిట్లో కూడా 2513 ఉంది. బీటా చేస్తే 25 వస్తుంది. ఎలా చూపిస్తాను. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎఫ్ బై ఎఫ్ఎం. డెల్టా ఎఫ్ 10 కిలోహెర్ట్జ్ ఇచ్చాడు, ఎఫ్ఎం 400 హెర్ట్జ్ ఇచ్చాడు. FM is given as 400 hertz. Therefore, if you do this, you'll get 25. Beta value ఎంత వస్తుందమ్మా? 25 వస్తుంది. అది కూడా మనం చేయొద్దు జనరల్ గా, ఎందుకంటే రెండిట్లో కూడా 25 ఉంది. సో వాట్ విల్ డిసైడ్ ద ఆన్సర్ నౌ? 2 pi FM కూడా చేద్దాం కావాలంటే. 2 pi into 400 hertz will be 2513. కానీ ఇదంతా మనం చేసుకుంటూ కూర్చోవద్దు, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. బికాస్ మనకి 1 and 2 లో ఆన్సర్ తెలిసినప్పుడు ఇవన్నీ వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నాయి. సో వాట్ విల్ డిసైడ్? The standard form will decide. Standard form లో ఏముంది ఇక్కడ? ప్లస్. Therefore, question number 31, option 1 is the answer. Option 1 is the answer. Clear? We'll go for the next question. Question number 37 is from communications. The AM radio applications use the following rectifier circuit. AM radio application annadi. The AM radio application ante AM receiver, radio ante radio receiver. The AM receiver uses the following rectifier circuit. A rectifier vaadtaru. So we'll go for a very simple circuit. Always remember, AM radio లో మనం అన్నిటికన్నా సింపుల్ రెక్టిఫైర్ వాడతాము, which is half wave rectifier. Therefore, option 1 is the answer. Question number 37, option 1 is the answer. We'll go for the next question. Yeah, this is also a very important question. మంచి క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఇది చాలా వరకు రాయరు, మనం తెలిస్తే కానీ రాయలేము. అట్లాంటి క్వశ్చన్ అడిగాడు ఒకటి. ద సర్క్యూట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ టీవీ ఆడియో డిమాడ్యులేటర్. టీవీ ఆడియో డిమాడ్యులేటర్, మనం టెలివిజన్ లో ఆడియోని డిమాడ్యులేట్ చేసుకోవడానికి ఎలాంటి డిమాడ్యులేటర్ వాడతాము? మనకు అందరు తెలుసు, టీవీలో పిక్చర్ సిగ్నల్ ని మాడ్యులేట్ చేయడానికి ఏం, వాయిస్ సిగ్నల్ ని మాడ్యులేట్ చేయడానికి ఎఫ్ఎం వాడతాము. దేర్ఫర్ రిసీవర్ సైడ్ కూడా ఏం డిమాడ్యులేటర్, ఎఫ్ఎం డిమాడ్యులేటర్ వాడతాం. ఇక్కడ వాటికి ఆడియో అడుగుతున్నాడు. ఆడియో ఈజ్ ఎఫ్ఎం డిమాడ్యులేటర్. ద బెస్ట్ ఎఫ్ఎం డిమాడ్యులేటర్ దట్ వి యూజ్ ఇన్ టీవీ ఇస్ ఎ క్వాడ్రేచర్ డిటెక్టర్. ఎందుకంటే అక్కడ సిగ్నల్స్ రెండు కూడా క్వాడ్రేచర్ 90 డిగ్రీ ఫేజ్ షిఫ్ట్ లో ఉంటాయి. సో ఎ క్వాడ్రేచర్ డిటెక్టర్ ఇస్ మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ టీవీ ఆడియో డిమాడ్యులేటర్. ఫర్ ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. 43, option 1 is the answer. We'll go for the next question. Question number 47. Question number 49, sorry. Question number 49. A center trap, sorry.
Direct inward dialing is used as a feature in dash. అసలు డైరెక్ట్ ఇన్వార్డ్ డైలింగ్ అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్ ఇన్వార్డ్ డైలింగ్ అంటే ఎప్పుడైతే మనకు సబ్స్క్రైబర్ కాల్ చేస్తాడో, ఒక లోకల్ లూప్లో కాల్ చేస్తాడో, ఒక ప్రైవేట్ బ్రాంచ్ ఎక్స్చేంజ్ కాల్ చేస్తాడో, ఎక్కడైతే ఎక్స్టెన్షన్ నంబర్స్ ఉంటాయో జనరల్ ఒక ఆపరేటర్ని పెట్టి ఆ ఎక్స్టెన్షన్ నంబర్ని ఆపరేటర్ డైల్ చేసి మనకు కనెక్ట్ చేస్తాడు. మనం ఏదైనా ఎంఎన్సీ కాల్ చేసినప్పుడు కానీ లేదంటే హోటల్లో కానీ మనకి ఎక్స్టెన్షన్ నంబర్స్ ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తామో ఆ ఎక్స్టెన్షన్ నంబర్ ఒక ఆపరేటర్ తీసుకొని ఆ ఎక్స్టెన్షన్ నంబర్ డైల్ చేసి మనకు కనెక్ట్ చేస్తాడు. అలా ఆపరేటర్ ద్వారా కాకుండా డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేయగలిగితే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ ఇన్వార్డ్ డైలింగ్. ఈస్ ఫెసిలిటేటెడ్ బై ఏ ఈపీఏబిఎక్స్. ఈపీఏబిఎక్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ప్రైవేట్ automated branch exchange. As I told you, it's an automated private branch exchange, and advanced version is electronic private automated branch exchange, where extension numbers are dialed automatically, which is called direct inward dialing. Therefore, direct inward dialing is a function of EPABX. Option 1 is answer. We'll go to the next question. Question number 50. An electromagnetic bell. This is from telephone systems. This question telephone systems lo adigadu. The question is an electromagnetic bell. Electromagnetic bell. Ikkada hint undi manaki. The electromagnetic bell that is placed directly across the tip and ring of the local loop is what? Dialer ante kaadu. Dialer ante keypad. Transmitter is nothing but the complete circuit. Ringer circuit. Name lo undi ikkada. An electromagnetic bell is used in which circuit? Ringer circuit. Option C is the answer. Option 3 is the answer. It's from telephone systems. Go for the next question. Next question is question number 53. Question number 53. When the image at the receiving end of a fax mail transmission is elongated vertically, then dash will happen. Now option ichadamma idi telephone system lonchi. The question is from telephone system. IOC stands for Index of Cooperation. IOC stands for Index of Cooperation. What is the answer? మనం రిసీవ్ చేసుకున్న ఇమేజ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ అన్నది ద స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఈజ్ 576. ఇప్పుడు చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ మంచి క్వశ్చన్ అడిగాడు. టెలిఫోన్ సిస్టమ్స్ లోంచి ఎవరైతే బాగా ఇన్డెప్త్ గా చదివారో వాళ్ళు మాత్రమే రాయగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వెన్ ద ఇమేజ్ అట్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్సిమైల్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఫ్యాక్స్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ ఎలాంగేటెడ్ వెర్టికల్లీ. ఎలాంగేటెడ్ వెర్టికల్ అంటే వెర్టికల్ డైరెక్షన్ లో సాగింది. ఇలాంటి కండిషన్ అప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది. ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ ఐఓసి ఈజ్ లెస్ దాన్ రిసీవర్ ఐఓసి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్మిటెడ్ ఐఓసి విల్ బి లెస్ దాన్ రిసీవర్ ఐఓసి, అది హారిజాంటల్లీ సాగుతుంది. సో నాట్ దిస్. When transmitted IOC is greater than received IOC, vertically సాగుతుంది. For option 2. Transmitted, received రెండు సేమ్ ఉన్నాయి, 576 ఉంది. అప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వస్తుంది. Transmitted IOC is equal to received IOC, then the received image will not elongate. Elongate అవ్వదు.
యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వస్తుంది కాబట్టి ఇది కాదు. ఐఓసి ఇస్ నాట్ ఎ ఫ్యాక్టర్. నో, దట్స్ ఆల్సో రాంగ్. ఐఓసి ఫ్యాక్టరే. సో ఐఓసి వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తే మనకి ఇమేజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వస్తుంది. ఐఓసి వాల్యూ తక్కువ వస్తే హారిజాంటల్లీ సాగుతుంది, ఎక్కువ వస్తే వెర్టికల్లీ సాగుతుంది. సో ట్రాన్స్మిటెడ్ ఐఓసి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ రిసీవ్డ్ ఐఓసి. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద ఆన్సర్. Therefore, option 2 is the answer. Go for the next question. We'll go for the next question. The next question is from telephony systems. The question is on GSM. GSM అనే క్వశ్చన్ అడిగాడు. GSM టెక్నాలజీ జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇక్కడ GSM టెక్నాలజీ అన్నాడు. GSM టెక్నాలజీ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ టెక్నిక్స్. GSM టెక్నాలజీ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ CDMA అన్నది ఒక మల్టిపుల్ యాక్సెస్ టెక్నిక్, బట్ ఇట్ ఆల్సో ఏ టెక్నాలజీ ఓవర్ దేర్. అది కూడా ఒక టెక్నాలజీ. అది కాకుండా ఉండాలి, CDMA కాకుండా ఉండాలి. సింపుల్. CDMA కాకుండా ఇక్కడ ఏమున్నాయి? నాట్ దిస్, నాట్ దిస్, నాట్ దిస్. సో ద multiple access technique that is used in GSM must be either time division multiple access or frequency division multiple access. Therefore, option 1 is the answer. CDMA కూడా ఒక టెక్నాలజీ కాబట్టి that must not be the answer. మూడు ఆప్షన్స్ లో CDMA ఉంది, ఒక ఆప్షన్ లో లేదు. సో 58 క్వశ్చన్, ఆప్షన్ 1 is the answer. Is it clear? We'll go for the next question. We'll go for the next question. Which of the following tuned circuit frequency discriminator is relatively immune to amplitude variations in the input signal? క్వశ్చన్ కొంచెం ఇండైరెక్ట్ గా అడిగాడు, కానీ మంచి క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్క్రిమినేటర్స్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డిమాడ్యులేటర్స్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ ఇమ్యూన్ అంటే తక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. దేనికి? ఆంప్లిట్యూడ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అంటే నాయిస్. ఇక్కడ నాయిస్ అని అనకుండా ఆంప్లిట్యూడ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అని అన్నాడు. సో నాయిస్ కి ఎక్కువగా ఇమ్యూన్ ఉండేది ఎఫ్ఎం డిటెక్టర్స్ లో, అన్ని ఎఫ్ఎం డిటెక్టర్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఇమ్యూనిటీ ఉండే డిటెక్టర్ రేషియో డిటెక్టర్. చాలా వరకు బ్యాలెన్స్ స్లోప్ అని రాస్తారు, బట్ దాని సెన్సిటివిటీ తక్కువ, నాయిస్ కి ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతుంది. బ్యాలెన్స్ స్లోప్ డిటెక్టర్ ఇది రియాక్ట్ అవ్వదు. సో therefore question number 63 option 1 is the answer. It's a very good question. Clear? We'll go for the next question. Question number 66 is from telephone systems. In internet telephony, the voice data is transmitted in the form of internet telephony అంటే వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. ఇక్కడ ఉన్న సిగ్నల్ ని, అనలాగ్ సిగ్నల్ ని ఫస్ట్ డిజిటల్ గా మారుస్తాము. మార్చిన డిజిటల్ సిగ్నల్ ని ప్యాకెట్స్ లాగా మారుస్తాము, అప్పుడు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము. అంటే ఇన్ ఇంటర్నెట్ టెలిఫోనీ ద వాయిస్ డేటా ఈస్ ట్రాన్స్మిట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అంటే ఏం రాయాలి? అనలాగ్ కాదు, అనలాగ్ నుంచి డిజిటల్ లో మారుస్తారు. ఫస్ట్ డిజిటల్ కాదు, ఎందుకంటే డిజిటల్ నుంచి ప్యాకెట్స్ లో మారుస్తాం. సో ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా ప్యాకెట్స్. గుడ్ క్వశ్చన్. చాలా వరకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ బిఎన్ పెడతారు డిజిటల్ సిగ్నల్స్ అని. అది కాదు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ అనలాగ్ నుంచి డిజిటల్ లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత డిజిటల్ నుంచి ప్యాకెట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 66 option 3 is the answer. Question number 66 option 3 is the answer. We'll go for the next question.
71 question is from telephone systems. Question telephone systems లో అడిగాడు. సో చూద్దాం క్వశ్చన్ ఏంటో. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ టెలిఫోనీ? ఇంటర్నెట్ టెలిఫోనీ ఇప్పుడే చెప్పాను. ఇంటర్నెట్ టెలిఫోనీ అంటే వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఈపీఏబిఎక్స్, ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఎలక్ట్రానిక్ ప్రైవేట్ ఆటోమేటిక్ బ్రాంచ్ ఎక్స్చేంజ్, వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్, పిఎస్టిఎన్ పబ్లిక్ స్విచ్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్, ఫ్యాక్స్మెయిల్ మెషిన్. ఫ్యాక్స్మెయిల్ ఆటోమేటెడ్ ఎక్స్చేంజ్, యాక్చువల్గా దాన్ని ఫ్యాక్స్ అంటాము. ఫ్యాక్సిమెయిల్ ఆటోమేటెడ్ ఎక్స్చేంజ్ ని ఫ్యాక్స్ అంటాము. సో ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ టెలిఫోనీకి సంబంధించిన ఆప్షన్ ఏంటి? వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. Therefore option 2 is the answer. 71 question, option 2 is the answer. Next 72 question చూద్దాము. 72 question is also from telephone systems. Question is which of the following services are provided by EPABX? EPABX ఎలాంటి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి? చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. యాజ్ యు నో ఇది ప్రైవేట్ బ్రాంచ్ ఎక్స్చేంజ్, దట్ టు ఆటోమేటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రైవేట్ ఆటోమేటెడ్ బ్రాంచ్ ఎక్స్చేంజ్. దీని వల్ల మనకి కాల్ ఫార్వర్డింగ్ అవుతుంది, కాల్ వెయిటింగ్ అవుతుంది, వాయిస్ మెయిల్స్ అవుతాయి. సో ఇట్ సపోర్ట్స్ ఆల్. Therefore question number 72, option 4 is the answer. Question number 72, option 4 is the answer. Go for the next question. This was also a very good question. Question number 75 is a very good question. ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకి టెలిఫోన్ సిస్టమ్స్ నుంచి అడిగాడు. The 3 primary frequency bands allocated by FCC, Federal Commission for Communications, for two-way FM radio communication ki 3 primary frequency bands that are allocated, except ఏంటి 3 allocate చేశాడు, అది కాకుండా ఎక్సెప్ట్ మిగిలింది ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. మనకి FCC వాడు two-way FM రేడియో కమ్యూనికేషన్ కి అలోకేట్ చేసిన రేంజ్ ఎంత అంటే 130 మెగాహెర్ట్జ్ నుండి 950 మెగాహెర్ట్జ్. 130 మెగాహెర్ట్జ్ నుండి 950 మెగాహెర్ట్జ్ వరకు అలోకేట్ చేశాడు. 132 to 174 ఆ రేంజ్ లోనే ఉంది. 450 to 470 ఆ రేంజ్ లోనే ఉంది. 806 to 947 అదే రేంజ్ లో ఉంది. రేంజ్ లో లేనిది ఏది? ఎక్సెప్ట్ రేంజ్ లో లేనిది ఏది అని అడుగుతున్నాడు. రేంజ్ లో లేనిది ఆప్షన్ 4. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 75, ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 76. ఇది కూడా టెలిఫోన్ సిస్టమ్స్ లోంచి అడిగిందే. when a subscriber is roaming in another network, ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ వెళ్ళినప్పుడు a temporary ISDN number is assigned to the subscriber called as, ఒక టెంపరరీ నంబర్ అలొకేట్ చేస్తారు ISDN. ఆ టెంపరరీ నంబర్ ని ఏమంటాము? క్వశ్చన్ నెంబర్ 76, ఆ టెంపరరీ నంబర్ ని ఏమంటాము? ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. MSRN, మొబైల్ సబ్స్క్రైబర్ రోమింగ్ నంబర్. దాంట్లోనే క్లియర్గా ఉంది, మొబైల్ సబ్స్క్రైబర్ రోమింగ్ నంబర్. మొబైల్ సబ్స్క్రైబర్ రోమింగ్ నంబర్, MSRN. ఫర్ ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద ఆన్సర్. మంచి క్వశ్చన్ ఇది కూడా టెలిఫోన్ సిస్టమ్స్ లోంచి. Go for the next question. Question number 79. This is from communications. This question is from communications. చాలా సింపుల్ క్వశ్చనే కానీ కొంచెం లాజిక్ ఉంటుంది. చూద్దాం ఎలా చేయాలో. A 1 megahertz sinusoidal carrier is amplitude modulated by symmetrical square wave of period 100 microseconds. అంటే FC ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? FC is equal to 1 megahertz ఇచ్చాడు. FM డైరెక్ట్ గా ఇవ్వలేదు, టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు. టైం పీరియడ్ is 100 microseconds అన్నాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ is 1 by time period, 1 by 100 micro, that is 10 power 6 by 100, that is 10 power 4, that is 10 kilohertz. FM వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడంటే 10 kilohertz ఇచ్చాడు, అది డైరెక్ట్ ఇవ్వలేదు. FM వాల్యూ is 10 kilohertz. ఒకసారి ఏం బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేస్తే
FC plus FM, FC minus FM. FC is 1 megahertz అంటే 1000 kilohertz. FC plus FM అంటే 1000 plus 10, 1010 ఇది 1000 minus 10, 990. సో 990 kilohertz ఉంటుంది, 1000 kilohertz ఉంటుంది, ఆర్ 1 megahertz, 1010 kilohertz కూడా ఉంటుంది. ఏది ఉండదని అడిగాడు, ఇది ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది. Question number 79, option 3 is the answer. Go for the next question. Question number 80, this is from telephone system. In FM fax, the frequency used for black and white, ఎందుకంటే ఫ్యాక్స్ మనకు ఫ్యాక్స్ ప్రింటింగ్ లో రెండే సిగ్నల్స్ ఉంటాయి, ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్. సో బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎంత అని అడిగాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ అలొకేటెడ్ ఫర్ బ్లాక్ ఎంత, ఫ్రీక్వెన్సీ అలొకేటెడ్ ఫర్ వైట్ ఎంత. మనం ఫ్యాక్స్ ఎప్పుడైతే చెప్పుకుంటామో, ఫ్యాక్స్మల్ మెషిన్ ఎప్పుడైతే చెప్పుకుంటామో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ క్లియర్ గా మాట్లాడుకుంటాము. ఫర్ బ్లాక్ ఇట్ ఈస్ 1500 Hz, for white it is 2300 Hz. Direct question. So question number 80, option 2 is the answer. Question number 80, option 2 is the answer. We'll go for the next question. It is from communications. Question number 81. Question number 81. It is from communication. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ కానీ ఒక స్పెషల్ ఫార్ములా నుంచి వస్తుంది. ఆ ఫార్ములా వస్తే చాలా మనకి ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. చూద్దాం ఏమి ఇచ్చాడో. ఫర్ అన్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ the carrier amplitude is 10 volt. అంటే AC ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? AC 10 volt ఇచ్చాడు. What is the amplitude of the message signal if the modulation index is 50%? Modulation index is 50% అంటే mu value ఎంత? 0.5. Mu value is 0.5 అండి. What is asking? What is the amplitude of message signal? Message signal amplitude ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. Message signal amplitude అంటే AM. AM ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. మనం మ్యూ ఫార్ములా తీసుకుంటే మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KA ఇంటూ AM. ఇది చాలా వరకు తెలుసు. మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KA ఇంటూ AM అనేది చాలా వరకు తెలుసు. బట్ KA ఈజ్ 1/AC అనేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈజ్ AM/AC. దీంట్లోంచి AM ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ టైమ్స్ ఆఫ్ AC. మ్యూ ఈజ్ 0.5, AC ఈజ్ 10. సో 0.5 into 10, 5 volt must be your answer. 5 volt అంటే option 4 is the answer. Question number 81, option 4 is the answer. Next question is question number 82, is from telephone systems. In a GPS, global positioning system uses the following multiple access technique. Direct question amma idi. GPS elanti multiple access technique vadutundi? GPS uses CDMA. Standard. GPS uses CDMA. Therefore, question number 82, option 1 is the answer. Question number 82, option 1 is the answer. Go for the next question. Question number 83, it is from telephone systems. A private telephone network is used for organizing the companies for various types of communication, either between employees or outside. Clear గా ఇచ్చాడు. A private telephone network అంటే ఏంటి? PBX, ప్రైవేట్ బ్రాంచ్ ఎక్స్చేంజ్. దాని ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? PABX, ప్రైవేట్ ఆటోమేటెడ్ బ్రాంచ్ ఎక్స్చేంజ్. దాని ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? ఎలక్ట్రానిక్ ప్రైవేట్ ఆటోమేటెడ్ బ్రాంచ్ ఎక్స్చేంజ్. అంటే EPABX. Very clearly, the answer is EPABX. Question number 83, answer is EPABX. Go for the next question. The multiple access scheme which utilizes the entire bandwidth simultaneously. Entire bandwidth వాడే multiple access technique ఏంటి? Simultaneous గా entire bandwidth వాడే multiple access technique is only CDMA. Direct question. CDMA uses entire bandwidth. Therefore, question number 85, option 2 is the answer. Next question. This is from telephony systems. The next question, the technique used to send voice data between two or more users in real time using data network is dash. ఇద్దరికి అంతకన్నా ఎక్కువ
ఎక్కువ పర్సన్స్ కి వాయిస్ మెసేజ్ పంపించాలి అంటే మనం వాడే టెక్నిక్ ఏంటి? వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్, దట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ టెలిఫోనీ. That is internet telephony. Therefore, question number 86, option 2 is the answer. Clear? Next question. The pair of wires connecting a subscriber to the closest telephone office is called. Chala simple question adigadu. This is from telephone system. Very simple question. A pair of wires which is connecting a subscriber to the closest telephone office is called. Subscriber to the closest telephone office is nothing but a local loop. Therefore, option 1 is the answer. Question number 87. Option 1 is the answer. Clear? We'll go for the next question. Question number 93. Commercial FM broadcasting. Commercial FM broadcasting. Commercial FM broadcasting. The maximum frequency deviation. These are FM broadcast standards lo cheptaru. FM value, highest modulating frequency 15 kHz. Maximum frequency deviation 75 kHz. This is standard value. Direct question. 75 kHz. Intaku mundu kuda question adigadu. Oka FM ఛానల్లో స్టాండర్డ్ బ్యాండ్విడ్త్ ఎంత? 200 kHz. ఇంతకు ముందు కూడా అడిగాడు. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ FM స్టాండర్డ్స్ పైన ఇంకో క్వశ్చన్ ఇది. హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్ అకార్డింగ్ టు FM స్టాండర్డ్స్ ఇస్ 75 kHz. Therefore, question number 93, option 1 is the answer. Question number 93, option 1 is the answer. We'll go for the next question. Simple question. Question number 96. The modulation scheme that uses the minimum channel bandwidth and transmitted power is. A modulation scheme manaki minimum transmitted power vaatundi, minimum bandwidth vaatundi. Chuddam. DSBSC ante double side band suppressed carrier. దీనికి both the side bands ఉంటాయి ఇందులో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం వాడినాం అనుకోండి 10 kHz తీసుకుంటుంది. డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫుల్ క్యారియర్ దీనికి కూడా 10 kHz తీసుకుంటుంది. వెస్టిజియల్ సైడ్ బ్యాండ్ అంటే ఒక సైడ్ బ్యాండ్ ఇంకో చిన్న పార్ట్ ఆఫ్ సైడ్ బ్యాండ్. ఇది కూడా 10 kHz కంటే తక్కువ తీసుకుంటుంది, కానీ SSB కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. SSB సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్, ఓన్లీ వన్ సైడ్ బ్యాండ్. ఇది 10 kHz తీసుకుంటుంది, ఇది 5 kHz తీసుకుంటుంది. సో క్లియర్ గా లీస్ట్ బ్యాండ్ విడ్త్ అన్నది SSB, లీస్ట్ పవర్ కూడా SSB. బికాస్ ఇక్కడ మనము డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫుల్ క్యారియర్ అంటే AM, డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫుల్ క్యారియర్ అంటే AM. ఇక్కడ మనం ఏమేం పంపించాలి? క్యారియర్ పవర్, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ పవర్, లోవర్ సైడ్ బ్యాండ్ పవర్ పంపించాలి. ఇక్కడ డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ సపరేటెడ్ క్యారియర్, లోవర్ సైడ్ బ్యాండ్ పవర్, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ పవర్ పంపించాలి. వెస్టిజియల్ సైడ్ బ్యాండ్ పవర్, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ పవర్ ఆర్ లోవర్ సైడ్ బ్యాండ్ పవర్, ఇంకొక స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ సైడ్ బ్యాండ్ పవర్ పంపించాలి. ఇక్కడ ఓన్లీ ఐదర్ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఆర్ లోవర్ సైడ్ బ్యాండ్. దేర్ఫోర్ SSB అన్నది మనకి తక్కువ బ్యాండ్ విడ్త్ తీసుకుంటుంది, తక్కువ పవర్ తీసుకుంటుంది అన్నిటికంటే. దేర్ఫోర్ ఆప్షన్ A is the answer. Question number 96, option A is the answer. Question number 97, బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ కమ్యూనికేషన్. చాలా వరకు తప్పు చేస్తారు. చూద్దాం క్వశ్చన్ ఏంటో. If a radio receiver amplifies the signal frequencies equally well, then the receiver has high dash. ఒక రేడియో రిసీవర్ ఈక్వల్ గా ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని యాంప్లిఫై చేయగలుగుతుంది అంటే ఆ రిసీవర్ కి ఏమున్నట్టు? హై ఫిడిలిటీ, హై సెన్సిటివిటీ, హై సెలెక్టివిటీ, హై డిస్టార్షన్. డిస్టార్షన్ ఎవరు రాయరు, మాక్సిమం సెన్సిటివిటీకి వెళ్తారు, విచ్ ఇస్ రాంగ్. Sensitivity is wrong because what is sensitivity? Sensitivity is the minimum wattage that is required at the input of a receiver to get it amplified or to get a standard output. That is sensitivity. అది ఇక్కడ పనికిరాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమడుతున్నానంటే if a radio receiver amplifies all the signal frequencies equally well, what it is called? It is called as fidelity. Fidelity is nothing but the property of the receiver to reproduce the signals properly. ఏం fidelity అంతా? AM fidelity is up to 5 kHz. 5 kHz is the AM fidelity. అంటే మనం AM రిసీవర్ లో 5 kHz వరకు
మనము రికవర్ చేయొచ్చు. అందుకే మనం ఏం రేడియో అన్నది టాక్ షోకి మాత్రమే వాడతాం, మ్యూజిక్ కి వాడము. అదే ఎఫ్ఎం అయితే ఫిడిలిటీ ఈస్ అప్ టు 15 kHz. అదే మ్యూజిక్ సిస్టమ్ లైక్ డాల్బీ సిస్టమ్ అయితే యూ యూజ్ ద ఎంటైర్ రేంజ్ ఆఫ్ 20 kHz. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫిడిలిటీ. సో ఎంత ఎక్కువగా రిప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది అన్నది ఎవరు చెప్తున్నారు? ఫిడిలిటీ చెప్తుంది. సో 97 క్వశ్చన్, ఆప్షన్ 1 is the answer. Very good question. This is a very, very good question. Question number 97. Option 1 is the answer. Next one. This will be the last question from communications and telephony. ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా, కమ్యూనికేషన్ అండ్ టెలిఫోనీ నుంచి. This is from telephony. This is from telephony. Which of the following spread spectrum techniques is used in CDMA? Which of the following spread spectrum technique is used by CDMA? CDMA elanti spread spectrum technique vadutundi. CDMA means D++, standard nana. CDMA uses D++, standard direct sequence spread spectrum technique. Therefore, question number 108, option 3 is the answer. Question number 108, option 3 is the answer. With this, questions from telephony and communications are completed. With this, questions from communication and telephony are completed. Next computer faculty will come and explain the other bits. So up to now, electrical part and communication and telephonic part completed. Actually, due to heavy rain, computer faculty not came here due to heavy rain, and I will give you here the only key for computers. Only key for computers I will give you here.
almost 30 questions from computers, almost 30 questions from computers. So I will give you key just for computers, and then after, of course, electronics part also is there. Few of them easy, few of them somewhat difficult. Even for that also, I will give you some explanations and some key. Right, sir? So coming to our computers. Computers వచ్చేసి 171 వచ్చేసి 3 sir. 171 is the third answer, DIR, and 172 is the 1, 173 is the 3, 174 is the first answer is the correct, 171 3, 172 1, 173 3 and 174 1. ఇది క్వశ్చన్ బుక్లెట్ సి సార్. రిమైనింగ్ బుక్లెట్ కొంచెం ఇది చూసుకొని మీరు ఆన్సర్ టిక్ చేసుకోండి, ఒకసారి వెరిఫై చేసుకొని టిక్ చేసుకోండి. మళ్ళీ తర్వాత వీడియో అయిపోయిన తర్వాత హోల్డ్లో పెట్టి మీరు ఆ కీ చెక్ చేసుకోండి సార్. నెక్స్ట్ 175 సెకండ్ వన్, 176 ఆల్సో సెకండ్ వన్, 176 ఆల్సో సెకండ్ వన్, 177 ఆల్సో సెకండ్ వన్, 178 is the lands, 179 fourth one, 179 fourth one, 77 78 79. Next 180 also fourth one, 180 also fourth one, 180 also fourth one. ఒకసారి ఓన్లీ కీ ఇస్తున్నాను సార్, డ్యూ టు రెయిన్ వల్ల కంప్యూటర్స్ ఫ్యాకల్టీ నాట్ కేమ్, బట్ కీ సెండ్ చేశారు. నెక్స్ట్ 181 is the second one, 182 cyber attack, 183 4, 183 4, 183 4. Next 184 is the expansion card. Next 185 third one device driver, 186 4, 187 3, 188 4. సి ఉన్న వాళ్ళు ఓకే సార్, రిమైనింగ్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం దాన్ని మీరు మోడిఫై చేసుకో, అంటే మీకు యాజ్ యూజువల్ గా మీరు చూసుకుంటారు క్వశ్చన్స్ చూసి. ఓకే, ఆల్రెడీ లేట్ అయిందని జస్ట్ ఇంకా మళ్ళీ కంప్యూటర్ ఫ్యాకల్టీ వచ్చేవరకు ఓన్లీ కీ ఇస్తున్నాను సార్. 188 for 189 for C booklet, this is the second one is the correct answer, and this is the third one is the correct answer. Next 191 second, 192 fourth one is the correct answer. CMOS full form, just CMOS full form. Next 193 is the second one, 194 cache is the answer, 195 control C control V, you know very well already, అది మీ అందరికీ తెలిసినవే చాలా వరకు, మీరు ఈవెన్ గూగుల్ కూడా చేసుంటారు, ఎస్పెషల్లీ కంప్యూటర్స్ ఈజీ మీరు గూగుల్ కూడా చేసుంటారు ఆల్రెడీ మీ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత. ఎలక్ట్రికల్ మనం కావాల్సినంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాం, అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెలిఫోనిక్ కూడా సార్ కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు వాట్ యు రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ 196 ఆప్షన్ థర్డ్ వన్, 197 fourth one, 198 also fourth one, 198 also fourth one. Next 199 and 200, this is the first one and this is the third one, first one and third one. Ivi 30 questions which belongs to computers, 30 questions which belongs to computers. ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక 40 క్వశ్చన్స్ వరకు ఉన్నాయి సార్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పార్ట్, ఒక 40 క్వశ్చన్స్ వరకు ఉన్నాయి సార్ విచ్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పార్ట్. ఓకే,
ఒక 40 క్వశ్చన్స్ వరకు ఉన్నాయి. ఎస్ పేపర్కి ఇప్పుడే మీకు యూట్యూబ్లో పెట్టేస్తాం సార్. ఇది యాక్చువల్గా ఆల్ సెట్స్ లేవు కాబట్టి ఈ పేపర్ కీని మీకు యూట్యూబ్లో ఇప్పుడే పెట్టేస్తాం సార్. ఓకే, బిఫోర్ దట్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ పార్ట్ కొంచెం ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఇప్పుడు సారు. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 2 minutes. వెయిట్ ఫర్ 2 minutes. క్వశ్చన్స్ కదా, అందుకని చాలా డిలే అయిపోయింది. ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 7-8 క్వశ్చన్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్నీ చేశాం సార్. ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు ఇంకా చేస్తున్నారు రిమైనింగ్. సో ఆ రిమైనింగ్ కీ అంతా ఇప్పుడు నేను ఇచ్చేస్తాను. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ వచ్చిన వెంటనే అది మొత్తం నేను యూట్యూబ్లో ఈ పేపర్ అప్లోడ్ చేసేస్తాను. ఇప్పటి వరకు వచ్చినంత వరకు ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ మీకు కీ ప్రొవైడ్ చేస్తాను సార్. ఇన్ దిస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సాచురేటెడ్ రీజియన్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ దిస్ రీజియన్ అంటే ఈ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాసా బ్యాక్వర్డ్ బయాసా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఇన్ సాచురేటెడ్ రీజియన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ద సెకండ్ ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ఎఫెక్టివ్ బేస్ విడ్త్ డిక్రీజెస్. మీకు తెలుసు ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే బేస్ విడ్త్ డిక్రీజ్ అవ్వుకుంటూ వస్తుంది. యు నో అబౌట్ దట్ ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇంకా చేస్తున్నాను సార్. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ యూ విల్ గెట్ 20% ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 20% ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వట్లేదు సార్, డైరెక్ట్ గా వెళ్తున్నాను. నెక్స్ట్ what about sixth one if you do this, D is the purest, highest value quality factor is the purest, high quality factor is the purest. Sixth one. Next seventh one variation in the voltage coil. Variation general ga ikkada the coil self induced voltage దేన్ని బేస్ చేసుకొని చేంజ్ అవుతుంది సార్ అంటే అప్లైడ్ వోల్టేజ్. వేరియేషన్ ఇన్ ద వోల్టేజ్ టు ద కాయిల్, ఇట్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కరెంట్, is not affected by, it will be depends on the current increase avute flux change avutundi, number of turns and reluctance. Resistance means here reluctance of the flux, that's why which is ineffective, the variation of voltage is the ineffective. Next eighth one you will get the answer that eighth one only A and D proportional to area of the coil. What is the inductance formula? L is equals to N phi by I. If you calculate this, N square into mu A by L
n square into mu A by L. L directly proportional to area, inversely proportional to length. Directly proportional to area, inversely proportional to length. So A and D directly proportional to area and inversely proportional to length. It's very easy. Already మీరు చేస్తుంటారు సార్. ఎయిత్ వన్ is the A and D, and ninth will be later sir. 10th one is the D. Already సార్ డిస్కస్ చేశారు. 10th one సార్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశారు. నెక్స్ట్ 11th one negative dynamic resistance region. Diac will be in negative dynamic resistance region. Second one, and ఇది జనరల్ గా మీ అందరికీ తెలుసు, the laminations are used to reduce the eddy current losses. Laminated core should have a less eddy current losses. You know very well already. This is the third one, and this is if you calculate this, what is the phase angle between voltage and current? Phi is equals to tan inverse of XL by R. XL is the 2 pi f. 2 pi FL. 2 pi FL. If you calculate that divided by 20, అవి చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే 31. 2.5 into 5. 2 pi FL by R is the 20. 10 pi value అలానే పెట్టండి. F50 కాబట్టి 0 cancel, and L is the 0.5. If you calculate this, you will get 2.5 direct గా 5 లో సగం 2.5. This is also easy question. I hope you already done. And 13, 14 and 15, none of the above is the answer sir. 15, none of the above is the answer. Coupling coefficient, generally don't go for m is equal to k into square root L1 L2. Of course those are the values, but L depends on the nature of the coupling. L depends on the flow of current in the coupling, the flux. That's why this is independent of all these mutual inductance and self inductances. Here none of the above is the correct answer. Next one, almost all these done. 18th one is the source to drain voltage. If you draw this, this is the source to drain voltage to the and drain current. This is the source voltage, source to drain voltage. And 19th, what is the answer for 19th? Actually not a application of diode annadu sir, but even some cases lo, even modulators lo kuda, demodulators lo kuda we are using the diodes. Modulator, demodulator lo kuda మనం diodes use చేస్తాం. So according to our knowledge, none of the above is the answer. అన్నిట్లలో మనం యూజ్ చేస్తాం సార్. రెక్టిఫైర్ లో, క్లాంపర్స్ లో, మాడ్యులేటర్స్ లో. బట్ ఇఫ్ మాడ్యులేటర్స్ ఇస్తే చెప్పలేను సార్, బట్ both are the correct answers. Next 20, full wave bridge rectifier sir. Full wave center tapped kaadu, full wave bridge rectifiers are the correct answer. Next 21 already completed. 22, if you calculate this, you will get option 3, 50.85. You will get 50.85. Next 23, its answer is 0. 23 0. Voltmeter is connected in parallel, మీ అందరికీ తెలుసు. Voltmeter is connected in parallel, మీ అందరికీ తెలుసు. 25. Next, highest self life వచ్చేసి tantalum capacitors. Next, this is purely inductor. If voltage V is here, the current is 90 degrees lagging. The current lags the voltage by 90 degrees. You know very well. Next one, generally ఇక్కడ ఈ కెపాసిటర్ అనేది వోల్టేజ్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది సార్. దట్స్ వై మనం 65 volts వచ్చేంత వరకు స్టోర్ చేసుకుంటే అప్పుడు అది రిలీజ్ అవుతుంది, నియాన్ బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, 28. Next, all are already covered. 32 is the 3. 33 is the 4. 35 both frequency as well as inductance. 35 both. 36 already not explained. 36 is the pi filters.
5 filters. 37s are already explained. Next 38, 0. 39 is the triac, మీకు తెలుసు reverse connected SCRs, triac, you know already. Next 40 is the 2 inductive filters, bulky, that's why. 41 is the paper capacitor, sir. 41 is the paper capacitor, remaining all are the non-polarized. And if you calculate this, D1 and D2 will be in half because of minus and plus. D1 and D2 will be in half. D1 and D2 will be in half. Next 44 option A, B, C. Option A, B, C is the answer. 44. Next 45, if you calculate this, you will get 10 microfarads. 10 microfarads. 10 microfarads. Next 48, you will get 10.8 volts. 10.8 volts. 2 Vm by pi. If you calculate this, you will get 2 Vm by pi. 10.8 volts. Next, this is 51 is the option 2 correct answer. 51 is the option 2 correct answer. Next 52 supply frequency. 52 supply frequency. 53 already sir discussed. 53 already discussed. Next 54 is the second answer, is the correct answer, sir. Statement A is correct, B is the wrong. Statement A is the correct, B is the wrong. Next 55, the size of the transformer required reduces. For this, the size of the transformer required reduces. 55. Next 56, n into n minus 1 by 2. I think you know number of links. Meeru calculate chesuntaru. 57 power factor. 57 power factor is equals to kW by kVA. General formula. I am not giving the explanation, sir. Direct the answers cheppunte eltunnan, sir. Just I am giving the answers. And for this, the answer is class A. For this, the answer is class A. Just I am giving the answers. Next, if you calculate this, you will get 0.65. P is equals to VI cos pi. Need to calculate cos pi. If you calculate cos pi, it will be 0.65. And this is the answer of 0.7. 0.7. Next. 63 already completed. 64 low resistance, sir. 64 low resistance. Answer for this. I am not giving the explanation, sir. Only key istunnan, sir. Meku electronics part faculty raledu. Only key istunnan, sir. Only key provide chestunnanu. Deeniki mundunnave almost explain chesanu, sir. This is only I am providing the key. Next 67, 68, ivanni 71, sir. 71 already completed. 71 already completed. 75 already completed. All this. So దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 క్వశ్చన్స్ కి ఇంకా నేను కీ ప్రొవైడ్ చేయలేదు సార్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఆ 10 క్వశ్చన్స్ కి ఇంకా నేను కీ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. ఆ కీ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత ఇది మీకు యూట్యూబ్ లో పెట్టేస్తాను సార్. ఆ కీ ఒక 10 క్వశ్చన్స్ వరకు ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్ పార్ట్ లో ఉన్నవి. యాక్చువల్గా ఈ రెయిన్ వల్ల ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యాకల్టీ రమణ సార్ రాలేకపోయారు. అందుకని ఇది ఆ 10 క్వశ్చన్స్ వచ్చిన వెంటనే టోటల్ గా మీకు అప్లోడ్ చేసేస్తాను సార్. డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది. ఈ కీ కూడా మీకు అక్కడే పెట్టేస్తాం, మీరు అక్కడే డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. డిస్క్రిప్షన్ లో దీనికి లింక్ పెడతాం సార్. ఈ PDF పెడతాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎవరైతే డిప్లొమా బేస్ చేసుకొని ఈ కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్ ప్రిపేర్ అయ్యారో, చాలా అంటే రన్నింగ్ కానీ అవన్నీ లాంగ్ జంప్ అన్ని ఫైనల్ గా కంప్లీట్ చేసి ఎగ్జామ్ వరకు వచ్చారు, వెల్ అండ్ గుడ్. కాంపిటీషన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఈజీ ఉంది. మాక్సిమం చాలా మందికి ఎక్కువ మార్క్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో అందరికీ విష్ యూ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్. రైట్ సార్. సో ఈ కీ నేను మళ్ళీ ఇప్పుడే పెడతాను. అప్పటి వరకు రిమైనింగ్ వాట్ ఎవర్ ఆ రిమైనింగ్ 190 క్వశ్చన్స్ కీ మీరు చెక్ చేసుకోండి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్.